completely filled. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோல இப்போ ஒரு லிங்க் லிஸ்ட்டை எப்படி Dear students, today's topic is application of linked list. हम लोग लिंक लिस्ट कर चुके हैं और हमने देखा है कि हमने लिंक लिस्ट को काफ़ी प्लेसेस पर यूज़ किया है. फर्स्ट तो क्या, लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू. हमने स्टैक और क्यू इन दोनों की एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन करी थी हमने यूजिंग एरे एज वेल एज यूजिंग लिंक लिस्ट. दैट मीन्स जब हम एरे की एप्लीकेशन करेंगे तो ये पॉइंट आपका उसमें भी जाएगा कि एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एज वेल एज क्यू. फिलहाल हम लिंक लिस्ट का कर रहे हैं तो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू. ऑल्सो we are done with graph. In case of graph we are using a adjacent linked list representation, that is again using the linked list. Also the tree data structure is implemented with the help of data structure. When we will do we will do tree, then we will discuss about this representation. Next is it is used for maintaining the directory of names. Also it is used to represent and manipulate the polynomials. And last is it is used to represent the sparse matrix. Now here we will discuss the main thing, how it is represented using the polynomial. So representation of polynomial using linked list. For example, we consider a polynomial 4x cube plus 6x square plus 2x plus 7 polynomials. And last is it is used to represent, it is used for maintaining the direct. When we will do tree, then we will discuss about this representation. We have coefficient, 3 parts है. फर्स्ट करेगा वो आपका नोट टाइप होगा. अब हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जो हम लोगों ने अभी. तो यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे कि नोड इज हैविंग द 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज कोफिशिएंट, नोड को नोट टाइप होगा. अब हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं जो हम लोगों ने अभी लिखा. एग्जांपल था हमारा, इट वाज 4x cube plus 6x cube. Part is your coefficient part. Next is your power of x and then next part. So here coefficient is 4, power is 3. Next point to the next. In second term, coefficient is your 6, power is 2, x raised to power 2. Next point to this, the term is 2x, coefficient is 2, x raised to power 1. We move to next. Here coefficient is x 7 and x raised to power 0, and there is nothing, so we will write cross here. Now suppose polynomial is of type 4x square y cube plus 8x y square. That means in each term we have coefficient, power of x and power of y. हम इसे power of x is 1, coefficient is constant term. Representation using linked list. With the help of this you can solve your assignment number 2. Assignment number 2. There are a lot of applications for stack. Stack is a basic data structure. So many algorithms use this stack. So we'll see some of the applications.
சி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்பேனிங் பட் வித்தவுட் ஹேவிங் எனி சைக்கிள். ஸோ உங்க ஸ்பேனிங் ட்ரீ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீனா என்னன்னு சொல்ல போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி மினிமம் ஸ்பேனிங் ட்ரீனா என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேனிங் ட்ரீனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்பேனிங் ட்ரீயோட டெஃபினிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் அ சப்கிராஃப் வேர் ஆல் நோட்ஸ் ஆர் கனெக்டட். ஸோ இப்போ இதில் 2 வார்த்தைகள் இருக்குது, சப்கிராஃப். ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்டடி வித் ஜேபிஆர் ட்ரைசி. இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த இது வந்து நவம்பர் டிசம்பர் 2018 15 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா, ஆர்டரிங் ஆஃப் வெர்டிசஸ் இன் அ டைரக்டட் ஏசைக்ளிக் கிராஃப். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் ஒரு கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய வேர்டெக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து ஒரு டைரக்டட் கிராஃபாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஏசைக்ளிக் கிராஃபாக இருக்கணும். ஏசைக்ளிக்னா அந்த கிராஃபில் வந்து நமக்கு சைக்கிள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. சரியா? ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து ஏசைக்ளிக் கிராஃப். ஸோ அந்த மாதிரி ஏசைக்ளிக் கிராஃபில் வந்து அந்த வேர்டெக்ஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டர் பண்ணுவோம். அந்த ஆர்டருக்கு பேர் தான் வந்து டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங். ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டினில் டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் கேட்டாங்கன்னா, எ டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட் இஸ் அன் ஆர்டரிங் ஆஃப் வெர்டிசஸ் இன் அ டைரக்டட் ஏசைக்ளிக் கிராஃப் such that if there is a path from Vi to Vj, then Vj appears after Vi. That is, இப்போ வந்து விஐயிலேருந்து விஜேக்கு வந்து ஒரு பாத் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது விஜே வந்து அப்பியர்ஸ் ஆஃப்டர் விஐ. விஐக்கு அப்புறம் தான் விஜே இருக்கணும். விஐலேருந்து விஜேக்கு ஒரு எட்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா விஐக்கு பிறகு தான் விஜே இருக்கணும். விஜே முதல்ல எழுதி விஐ வந்து அடுத்து எழுதக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்து டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட். ஸோ டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட் இஸ் an ordering of vertices in a directed acyclic graph such that if there is a path from Vi to Vj, then Vj appears after Vi in the ordering. And topological sorting is not possible for if a graph has a cycle. ஒரு கிராஃபில் சைக்கிள் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நம்ம கிராஃப் ஆர்டரிங் வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ வந்து யூ அண்ட் வி அப்படின்னு சொல்லி 2 வேர்டெக்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து யூ இந்த 2க்கு இடையில சைக்கிள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து வி கமா டபிள்யூ, டபிள்யூ கமா வி இந்த மாதிரி வரும். ஸோ இப்படி வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் கிடையாது. அதனால சைக்கிள் இல்லாத டைரக்டட் கிராஃபில் மட்டும்தான் டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ அதுக்கு எப்படி வந்து அந்த ஆர்டரிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அல்காரிதம் இஸ் டு ஃபைண்ட் எனி வேர்டெக்ஸ் வித் நோ இன்கமிங் எட்ஜஸ். எந்த வேர்டெக்ஸ்க்கு இன்கமிங் எட்ஜே இல்லையோ அந்த வேர்டெக்ஸை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த வேர்டெக்ஸை வந்து நம்மளோட ஆர்டரிங் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த வெர்டெக்ஸையும் அதுக்கு அலாங் வித் எட்ஜஸையும் வந்து நம்ம அந்த கிராஃப்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ புதுசா ஏதாவது வெர்டெக்ஸ்க்கு வந்து இன்கமிங் எட்ஜ் வந்து இல்லாம இருக்கும். சோ அந்த வெர்டெக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த வெர்டெக்ஸையும் அதுக்கு அலாங் வித் எட்ஜஸையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். சோ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்ப நமக்கு அந்த பிரிண்ட் பண்ற ஆர்டர் தான் வந்து டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் ஆர்டர். ஓகே. இப்போ இத வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. அதை வந்து நான் வந்து செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். சோ இந்த டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங்கை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த இத நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் கிராஃப்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த கிராஃபோட அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். சோ இந்த கிராஃப்ல எங்கேயுமே நமக்கு வந்து சைக்கிள் வந்து கிடையாது. இது வந்து ஒரு டைரக்டட் கிராஃப். அப்படினா இந்த கிராஃப்க்கு நம்மளால டோப்போலாஜிக்கல் சார்ட்டிங் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதோட adjacency matrix representation எழுதணும். சோ adjacency matrix எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் அப்படினா, இதுல வந்து 1 2 3 4 5 6 7. சோ 7
vertex வந்து இருக்கு. vertexனா இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டா போட்டுறோம்ல, இது வந்து vertex. இந்த லைன் போட்டுறது வந்து edges. So 7 vertex இருக்கறனால ஒரு 7 into 7 மேட்ரிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணனும். 7 into 7 மேட்ரிக்ஸ்ல இந்த edge இந்த ஒவ்வொரு row and column இந்த vertex ஆல நேம் பண்ணிடுவோம். that is v1 v2 up to v7. அதே மாதிரி column வந்து rows and columns ரெண்டையும் v1 v2 up to v7 னு போடணும். இப்போ நமக்கு v1 ல இருந்து v1 க்கே வந்து பாத் இருக்குதா, edge இருக்குதா இல்ல. அப்படி இல்லாதனால நம்ம இங்க 0 போடுறோம். அடுத்து v1 ல இருந்து v2 க்கு edge இருக்குது and v1 ல இருந்து v3 க்கு edge இருக்கு, v1 ல இருந்து v4 க்கு edge இருக்கு. So எது அப்போ இந்த v1 க்கு adjacent nodes எதெல்லாம்னா v2 v3 and v4. இதெல்லாம் இதுக்கு adjacent கிடையாது. இந்த v1 ல இருந்து எதுக்கு edge வந்து போகுதோ அது மட்டும் தான் இதோட adjacent vertex. So adjacent vertex ஆ இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம 1 போடணும். So v1 ல இருந்து v2 க்கு edge வந்து இருக்குது, அதனால நம்ம 1 போடுறோம். v1 ல இருந்து v3 க்கு edge இருக்குது, அதனால அதுல ஒரு 1 போடணும். அதே மாதிரி v1 ல இருந்து v4 க்கு நமக்கு வந்து edge இருக்குது, அதனால நம்ம 1 போடுறோம். அப்போ v5 க்கு v6 க்கு v7 க்கு edge இல்ல, அதனால இங்கலாம் நம்ம 0 போடணும். ஓகே, அடுத்து v2 ல இருந்து v1 க்கு edge இருக்குதா இல்ல, அதனால 0. இப்போ v2 ஓட adjacent vertices வந்து v4 and v5. இந்த ரெண்டுக்கு தான் நமக்கு வந்து இங்க v2 ல இருந்து நமக்கு edge போகுது. அப்போ v4 லயும் v5 லயும் நம்ம 1 போடணும், மீதி எல்லாத்துக்கும் நம்ம 0 போடணும். அடுத்து v3. So v3 க்கு வந்து v6 மட்டும் தான் adjacent vertex. இப்போ v3 க்கு வந்து v6 க்கு மட்டும் நம்ம 1 போடணும், மீதி எல்லாத்துக்கும் வந்து 0 போடணும். அப்புறமா v4 என்ன இருக்கு, v4 க்கு வந்து adjacent vertices வந்து v3 v6 v7. v3 ல 1 v6 and v7. ஓகே, v3 v6 v7. So மீதி எல்லாத்துக்கும் வந்து நம்ம 0. அப்புறம் v5 என்ன இருக்கு, v5 க்கு adjacent vertices v4 and v7, v4 and v7. அப்போ v4 க்கு 1, v7 க்கு 1. So ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும் 0. அப்புறமா v6 க்கு வந்து adjacent vertex வந்து கிடையாது, அதனால எல்லாத்துக்குமே வந்து 0. அப்புறமா v7 ல இருந்து adjacent vertex வந்து v6 க்கு மட்டும் தான் போகுது, அதனால v6 க்கு வந்து 1 போடணும், மீதி எல்லாத்துக்கும் வந்து 0 போடணும். சோ இதுதான் வந்து adjacency matrix representation of the given graph. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா, இந்த கிராஃபோட இன் டிகிரியை வந்து எழுதணும். இந்த கிராஃபோட இன் டிகிரி வந்து என்ன எழுதணும் அப்படினா, எப்படி பார்க்கணும் அப்படினா, இப்போ v1 க்கு வந்து இன் டிகிரி பாருங்க, இந்த v6 வந்து v2 க்கு edge இருக்குது, and v1 ல இருந்து v3 க்கு edge இருக்கு, v1 ல இருந்து v4 க்கு edge இருக்கு. சோ எது அப்போ இந்த v1 க்கு adjacent nodes எதெல்லாம்னா v2 v3 and v4. இதெல்லாம் இதுக்கு adjacent கிடையாது. இந்த v1 ல இருந்து எதுக்கு edge வந்து போகுதோ அது மட்டும் தான் இதோட adjacent vertex. சோ adjacent vertex ஆ இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம 1 போடணும். சோ v1 ல இருந்து v2 க்கு edge வந்து இருக்குது, அதனால நம்ம 1 போடுறோம். v1 ல இருந்து v3 க்கு edge இருக்குது. அப்புறமா v6 க்கு வந்து adjacent vertex வந்து கிடையாது, அதனால எல்லாத்துக்குமே வந்து 0. அப்புறமா v7 ல இருந்து adjacent vertex வந்து v6 க்கு மட்டும் தான் போகுது, அதனால v6 க்கு v4 க்கு இன் டிகிரி வந்து 3. ஓகே, சோ இன் டிகிரி வந்து v1 க்கு 0. அடுத்து v2 க்கு இன் டிகிரி பாத்தீங்க அப்படினா 1. ஒரே ஒரு vertex வந்து ஒரே ஒரு edge மட்டும் உள்ள வருது. சோ v2 ஓட இன் டிகிரி வந்து 1. ஓகே, அடுத்து v3 ஓட இன் டிகிரி பாருங்க 2. v3 க்கு வந்து இன் டிகிரி வந்து 2. v4 க்கு இன் டிகிரி வந்து 3. 1 2 3. v5 க்கு இன் டிகிரி வந்து 1. v6 க்கு இன் டிகிரி வந்து 3. v7 க்கு இன் டிகிரி வந்து 2. ஓகே, 2. இப்போ என்ன பண்ணனும் அப்படினா, எந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு இன் டிகிரி வந்து 0 இருக்குன்னு பார்க்கணும். எந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு இன் டிகிரி 0. இப்போ v1 க்கு தான் இன் டிகிரி வந்து 0. அப்போ அந்த v1 வந்து நம்ம என்ன எழுதணும்னா, இந்த nq ல வந்து nq பண்ணனும். தட் இஸ் v1.
V1 தான் இன் டிகிரி 0, அதனால V1 இந்த NQ அப்படிங்கறதுல வந்து V1 போடணும். இப்போ நமக்கு Qல இந்த ஒரே ஒரு வெர்டெக்ஸ் தான் இருக்கு, அதுதான் நம்ம அவுட்புட்னா DQ. DQல நம்ம வந்து V1 போடணும். இந்த DQ பண்றது தான் வந்து நம்மளோட டோபாலஜிக்கல் சார்ட் ஆர்டர். ஓகே, இப்போ இந்த V1 வந்து நம்ம இங்க வந்து NQ பண்ணி DQ பண்ணிருக்கறனால V1 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் நம்ம இந்த அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ்ல பார்க்கணும். V1 ஓட அட்ஜசன்சி எந்த நோடு? V2, V3 and V4. அப்ப V2 க்கும் V3 க்கும் V4 க்கும் அதோட இன் டிகிரில 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். ஓகே, அப்போ V2 க்கு வந்து 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். அப்போ V2 ஓட இன் டிகிரி ஏற்கனவே 1 இருந்தது 0 ஆயிடுச்சு. V2 க்கும் அடுத்து V3 வந்து 2 - 1 வந்து 1 ஆகும். அப்புறம் V4 க்கு வந்து இன் டிகிரி வந்து 2 ஆகும். ஓகே, இந்த மூணையும் மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தோட இன் டிகிரியும் அப்படியே எழுதிடணும். புரிஞ்சுதா? இப்போ இந்த இது மட்டும் இந்த V1 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V2, V3, V4 அந்த மூணோட இன் டிகிரிஸ் மட்டும் 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதிட்டு ரிமைனிங் உள்ளத அப்படியே எழுதணும். இப்போ பாருங்க, நமக்கு வந்து புதுசா வந்து எந்த நோடுக்கு வந்து இன் டிகிரி 0 வந்திருக்குன்னா V2 க்கு இன் டிகிரி 0 வந்திருக்கு. சோ இந்த V2 வை நம்மளோட NQ பண்ணனும். Qல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டு N2 னா இன்சர்ட் பண்றது, DQ னா டெலீட் பண்ணி அந்த அவுட்புட்ல நம்ம எழுதுறோம். சரியா? ஓகே, இப்போ நம்ம வெளிய எடுத்தது வந்து V2. அதனால V2 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் பார்க்கணும். V2 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V4 and V5. இந்த ரெண்டோட இன் டிகிரிஸை 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். ஓகே, அப்போ V2 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V4 க்கு வந்து 2 வந்து 1 ஆகும் and V5 வந்து ஏற்கனவே 1 இருக்கு, அது வந்து 0 ஆகும். சோ ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் as it is அப்படியே இங்க ஒரு 1, இங்க 0, இங்க 0, இங்க 3, இங்க 2. ஓகே, இப்போ வந்து புதுசா நமக்கு வந்து இன் டிகிரி 0 ஆனது வந்து V5. ஓகே, அப்போ V5 நம்ம Qல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த 1 தான் இருக்குது, அதனால இதையே நம்ம DQ நம்ம பண்ணிரோம். ஓகே, இப்போ V5 நம்ம இங்க வெளிய எடுத்துறோம். சோ அதனால இந்த V5 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் பார்க்கணும். அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ்ல V5 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V4 and V7. அப்போ V4 க்கு நம்ம வந்து 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். V4 வந்து இங்க 0 ஆகுது and V7 க்கு வந்து 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். தட் இஸ் 1. ரிமைனிங் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கணும். ப்ரீவியஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதே வேல்யூஸ் அப்படியே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நமக்கு புதுசா வந்து இன் டிகிரி வந்து எதுக்கு 0 ஆயிருக்குன்னா V4 க்கு வந்து ஆயிருக்கு. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும், இந்த V4 அவுட்புட்ல இந்த Qல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு and இப்போ நமக்கு இந்த 1 தான் Qல இருக்குது, அதனால அதையே நம்ம DQ பண்ணிரோம். சரியா? இப்போ V4 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் பார்க்கணும். தட் இஸ் V4 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V3, V6 and V7. அப்ப இத மட்டும் நம்ம 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். V4 ஓட வந்து V3 வந்து இங்க ஏற்கனவே 1 இருக்கு, அப்ப இது 1 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். அப்புறம் V6 வந்து 3 வந்து 2 ஆகுது. V7 வந்து ஏற்கனவே 1 இருக்கு, அப்ப இது வந்து 0. இன்சர்ட் பண்ணது வந்து V3, அதனால இந்த V3 நான் அவுட்புட்ல எழுதுறேன். ஓகே, இப்போ V3 அவுட்புட்ல V3 இன்சர்ட் பண்றேன், அடுத்தது V7 இன்சர்ட் பண்றேன். யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னா புதுசாட்டு V3 க்கு இருக்குது, அதே மாதிரி V7 க்கும் இன் டிகிரி இது 0. இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரே டைம்ல இன் டிகிரி வந்து 0 ஆ மாறி இருக்கு. அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் பார்க்கணும். அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ்ல V5 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V4 and V7. அப்ப V4 க்கு நம்ம வந்து 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். V4 வந்து இங்க 0 ஆகுது and V7 க்கு வந்து 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். தட் இஸ் 1. ரிமைனிங் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கணும். ப்ரீவியஸ்ல இருக்கக்கூடிய அதே வேல்யூஸ் அப்படியே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நமக்கு புதுசா வந்து இன் டிகிரி வந்து எதுக்கு 0 ஆயிருக்குன்னா V4 க்கு வந்து ஆயிருக்கு. சரியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும், இந்த V4 அவுட்புட்ல இந்த Qல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு and இப்போ நமக்கு இந்த 1 தான் Qல இருக்குது, அதனால அதையே நம்ம DQ பண்ணிரோம். சரியா? இப்போ V4 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் இப்போ நமக்கு இப்போ இங்க 1 தான் இருக்குது, அதனால இதையே நம்ம DQ நம்ம பண்ணிரோம். Qல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு and இப்போ நமக்கு இந்த 1 தான் Qல இருக்குது, அதனால அதையே நம்ம DQ பண்ணிரோம். சரியா? இப்போ V4 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் பார்க்கணும். தட் இஸ் V4 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V3, V6 and V7. அப்ப இத மட்டும் நம்ம 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். V4 ஓட வந்து V3 வந்து ஏற்கனவே 1 இருக்கு, அப்ப இது 1 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். அப்புறம் V6 வந்து 3 வந்து 2 ஆகுது. V7 வந்து ஏற்கனவே 1 இருக்கு, அப்ப இது வந்து 0 ஆகும். சோ ரிமைனிங் மீதி எல்லாமே வந்து 0. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இன் டிகிரி 0 யாருக்கெல்லாம் இருக்குன்னா புதுசாட்டு V3 க்கு இருக்குது, அதே மாதிரி V7 க்கும் இன் டிகிரி இருக்குது 0. இப்போ ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஒரே டைம்ல இன் டிகிரி வந்து 0 ஆ மாறி இருக்கு. சோ அதனால இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் V3 ஐ இன்சர்ட் பண்றேன், அடுத்தது V7 ஐ இன்சர்ட் பண்றேன் Qல. தட் இஸ் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். NQ வந்து V3, V7 பண்ணிருக்கோம். ஆனா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் நம்ம அவுட்புட்ல நம்ம வந்து DQ பண்ண போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் தான் நம்ம Q ஓட பாலிசி. அதனால ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணது வந்து V3, அதனால இந்த V3 நான் அவுட்புட்ல எழுதுறேன். ஓகே, இப்போ V3 அவுட்புட்ல எழுதிச்சு. இப்போ V3 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் என்னலாம் பார்ப்போம். V3 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட்ஸ் வந்து V6. இப்போ V6 வந்து அது வந்து 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். தட் இஸ் 1 ஆகும். ஓகே, இப்போ இது 1 ஆகும், மீதி வந்து ரிமைனிங் வந்து அப்படியே இருக்குது. இப்போ நமக்கு புதுசா வந்து எதுவுமே வந்து 0 ஆகல, ஆனா ஏற்கனவே இருந்த இந்த V7 வந்து நம்மளோட Qல இருக்குது, அதனால இந்த V7 நான் அவுட்புட்ல எழுதுறேன். சோ V7 வந்து நான் அவுட்புட்ல எழுதுறேன். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து புதுசா அப்ப V7 ஓட அட்ஜசன்ட் வெர்டெக்ஸ் வந்து புதுசா வந்து V7 க்கு வெர்டெக்ஸ் வந்து அட்ஜசன்ட் வந்து V6 தான் வந்து V7 ஓட அட்ஜசன்ட் நோட். அப்ப அத வந்து திருப்பி 1 வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். தட் இஸ் 0. சோ ரிமைனிங் மீதி எல்லாமே வந்து 0. இப்போ நமக்கு புதுசா எது வந்து இன் டிகிரி 0 ஆயிருக்கு? V6. சோ V6 நான் Qல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு V6 வந்து நான் அவுட்புட்ல எழுதுறேன். சோ டோபாலஜிக்கல் சார்ட்டிங் வந்து என்ன அப்படினா V1, V2, V5, V4, V3, V7, V6. இப்போ இதுல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் V3 இன்சர்ட் பண்ணி V7 இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். ஒருவேளை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து V7 இன்சர்ட் பண்ணிட்டு V3 கூட நான் ரெண்டாவது இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ அப்போ நான் V7 இன்சர்ட் பண்ணி V3 செகண்ட் இன்சர்ட் பண்ணேனா என்னோட ஆர்டரிங் எப்படி இருக்கும்? V1, V2, V5, V4, V7, அப்புறம் V3 and V6 ஆ இருக்கும். சரி, இந்த ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் தான். ஓகே, இப்போ நான் டோபாலஜிக்கல் சார்ட்டிங் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. சரியா? இப்போ நம்மளோட இந்த ஸ்டெப்ஸ் பாப்போம். நான் அல்காரிதம் சொன்னேன், அந்த ஸ்டெப்ஸ் பாப்போம். சோ ஃபைண்ட் தி இன் டிகிரி ஃபார் எவ்ரி வெர்டெக்ஸ். எல்லா வெர்டெக்ஸோட இன் டிகிரி கால்குலேட் பண்ணனும். பிளேஸ் தி வெர்டிசஸ் whose in degree is 0 in the MTQ. எந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு இன் டிகிரி 0 இருக்கோ அத Qல நம்ம வந்து NQ பண்ணனும். DQ the vertex V and decrement the in degrees of all its adjacent vertex. அந்த நோட வந்து DQ பண்ணிட்டு அதோட எல்லா adjacent vertexக்கும் இன் டிகிரியை வந்து 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். NQ the vertex in the Q if its in degree falls to 0. எந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு இன் டிகிரி வந்து falls to 0 ஆ மாறுதோ அந்த வந்து திருப்பியும் Qல இன்சர்ட் பண்ணனும். Repeat steps 3 from step 3 until the Q becomes empty. The topological order is the order in which the vertices are DQ. So இவ்வளவு தான் வந்து வெரி சிம்பிள் क्वेश्चन. இந்த 5th யூனிட் இந்த கிராஃப் யூனிட் இருக்குல, இந்த கிராஃப் யூனிட்ல நம்பர் ஆஃப் क्वेश्चंस வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. அதனால எந்த क्वेश्चन நம்ம படிச்சாலுமே அது வந்து மெயினா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தட் இஸ் டோபாலஜிக்கல் சார்ட்டிங் இருக்கு, அப்புறம் BFS DFS இருக்கு. ரெண்டு क्वेश्चनமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, थैंक यू.
V7 க்கு இன்டிகிரி வந்து 2. ஓகே 2. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு இன்டிகிரி வந்து 0 இருக்குன்னு பார்க்கணும். எந்த Hi guys, welcome to my channel. Traversal of this tree would be, see, in order traversal is what? Hi guys. Hi guys, welcome to Kitron Diamond. இந்த வீடியோவில் நம்ம B plus ட்ரீக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்தோம். போன வீடியோவில் வந்து B ட்ரீ வேல்யூஸ் எல்லாம் லெஸரா இருக்கணும், ரைட் சைடுல இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் கிரேட்டரா இருக்கணும். அப்ப இந்த 20 கொண்டு ஹைட் பேலன்சிங் பைனரி சர்ச் ட்ரீன்னு சொல்லுவோம். அதாவது பேலன்ஸ்ட் ஆர் கரெக்டா ரைட் சைடுல தான் வரும். வணக்கம், இந்த வீடியோல நம்ம ஏரியல் ட்ரீ பத்தி பார்க்க போறோம். ஏரியல் ட்ரீ, சோ ஏரியல் ட்ரீ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக ஏரியல் ட்ரீ போறோம், ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட பைனரி சர்ச் ட்ரீ இருக்கு, எதுக்காக ஏரியல் ட்ரீ போறோம், அதோட பேசிக் வர்க்கிங் மெக்கானிசம் மட்டும் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கப்புறம் இன்சர்ட் எப்படி பண்றது, டெலிஷன் எப்படி பண்றதுங்கிறது அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஓகே, சோ ஏரியல் ட்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் a type of binary search tree. பைனரி சர்ச் ட்ரீனா என்ன? நமக்கு பைனரி சர்ச் ட்ரீங்கிறது பைனரி ட்ரீ. அதாவது நமக்கு ஒவ்வொரு நோடும் பாத்தீங்கன்னா to the maximum of 2 child இருக்கும். ஒன்னு 0 child இல்லனா ஒரு child இல்லனா 2 child. அதுக்கு மேல இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் வச்சா அது பைனரி ட்ரீ. இப்போ இந்த பைனரி ட்ரீல பைனரி சர்ச் ட்ரீ அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும். இந்த வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும்னா இங்க வந்து நான் 100 கொடுத்தனா இந்த லெஃப்ட் சைடுல இருக்க எல்லா நோடும் 100 விட கம்மியான வேல்யூவா இருக்கும். அதே மாதிரி ரைட் சைடுல இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் 100 விட அதிகமா இருக்கும். சோ இங்க நான் இன்னொரு வேல்யூ ஆட் பண்ண போறேன்னா இங்க நான் ஆட் பண்ற வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 100 விட கம்மியா இருக்கும், 70 விட கம்மியா இருக்கும். சோ ஒவ்வொரு சப் ட்ரீக்கும் அந்த ரூல் வந்து நமக்கு அப்ளை ஆகும். இந்த 10 இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 200 இன்சர்ட் பண்ணனும்னா 100 விட பெருசு 200. அப்ப கரெக்ட்டா ரைட் சைடுல வரும். 110 விட 200 பெருசு அப்ப இங்க வரும். ஓகே, சோ ஒரு சின்ன சப் ட்ரீ எடுத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ ஆகும். அதாவது வேல்யூ ஆஃப் லெஃப்ட் சப் ட்ரீ வந்து லெஸ் தென் ரூட் நோடா இருக்கும். அதே மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் ரூட் நோட் வந்து லெஸ் தென் ரைட் சைடு நோடா இருக்கும். ஓகே, அப்ப ஹையஸ்ட் வேல்யூ எங்க இருக்கும்? the last node ஹையஸ்ட் வேல்யூ. அதே மாதிரி மினிமம் வேல்யூ எங்க இருக்கும்? இந்த சைடுல லாஸ்ட்ல வந்து மினிமம் வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, இதுதான் பைனரி சர்ச் ட்ரீ. எதுக்காக பைனரி ட்ரீ, இந்த பைனரி டைப் ஆஃப் ட்ரீ வந்து பைனரி சர்ச் ட்ரீன்னு சொல்றோம்னா சர்ச்சிங் வந்து ஈஸியா இருக்கும். சர்ச்சிங் அப்படிங்கிற என்ன ஆபரேஷன்? இப்போ நான் வந்து ஏதாவது எலிமெண்ட் சர்ச் பண்ணது 15 எலிமெண்ட் இந்த ட்ரீல இருக்கா இல்லையா சர்ச் பண்ணணும். அதுதான் சர்ச்சிங் ஆபரேஷன். ஓகே, அதுக்கு வந்து பைனரி ட்ரீல என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த வேல்யூ இப்போ நம்ம 50 அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து நான் செக் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேல்யூவை ரூட் நோட கம்பேர் பண்ணுவோம். ஓகே, சோ ரூட் நோட கம்பேர் பண்றப்ப 15 அது கம்மியான வேல்யூ. நம்ம பைனரி சர்ச் ட்ரீ ப்ரொசீஜர் படி என்ன கம்மியான வேல்யூ கண்டிப்பா லெஃப்ட் சப் ட்ரீல இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த ரைட் சப் ட்ரீல நம்ம சர்ச் பண்ணுங்க அவசியமே கிடையாது. சோ ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு half the portion of ட்ரீல மட்டும் சர்ச் பண்ணா போதும். அதுக்காக தான் பைனரி சர்ச் ட்ரீக்கு போறது. அதாவது சர்ச்சிங் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஒவ்வொரு டைம் by 2 by 2 வந்து குறைச்சிட்டே வரும், n by 2. ஓகே, அப்ப இந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா log காம்ப்ளெக்சிட்டி கொண்டு வந்து இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஆக்சுவல் எய்ம். அதுக்காக நம்ம பைனரி சர்ச் ட்ரீக்கு போறோம். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் வரையணும்னா இட்ஸ் பெட்டர் இந்த பைனரி சர்ச் வீடியோ பார்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன், பைனரி சர்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன். இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் 30 40 50 60 and 70. ஓகே, இந்த ஆர்டர்ல நான் இன்புட் கொடுக்குறேன். இதுக்கு ஒரு பைனரி சர்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நோட் வந்து ரூட் நோட் ஆகும். கரெக்ட்டா? இப்போ அடுத்த நோட் பாத்தீங்கன்னா 20 20ங்கிறது நமக்கு இந்த 10க்கு லெஃப்ட் சைடுல வரணுமா ரைட் சைடுல வரணுமா? 20 வேல்யூ அதிகம். அப்ப இதோட ரைட் சைடுல ஆட் பண்ணிரோம். அடுத்து 30 10 விட அதிகம் 20 விட அதிகம் கண்டிப்பா இங்க தான் வரும். 40 10 விட அதிகம் 20 விட அதிகம் 30 விட அதிகம் அப்ப அது ரைட் சைடுல வரும். 50 10 விட அதிகம் 20 30 40 எல்லாத்த விட அதிகம். ஓகே, இதே மாதிரி 60 70 வந்து கண்டிப்பா இந்த கார்னர்ல தான் நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இதுவும் பைனரி ட்ரீ தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டு தி மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு 2 சில்ட்ரன் இருக்கலாம். ஒரு சில்ட்ரன் இருந்தாலும் அலௌட் தான். 10க்கு ஒரு சைல்ட், 20க்கு ஒரு சைல்ட், 30க்கு ஒரு சைல்ட், 40 50 60 70 எல்லாமே ஒரு சைல்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி வேல்யூஸ் செக் பண்ணீங்கன்னா 10 வந்து லெஸர் வேல்யூ, 20 ரைட் சைடுல இருக்கு, கரெக்ட். அதே மாதிரி 20க்கு 30 கிரேட்டர் வேல்யூ ரைட் சைடுல இருக்கு, கரெக்ட். சோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பைனரி சர்ச் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ ஆயிருக்கு. ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா இங்க நான் எலிமெண்ட் 70 சர்ச் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் 70 10 ஓட கம்பேர் பண்ணுவோம். 10 விட அதிகம். அப்ப 20 20 விட அதிகம். 30 40 50 60 70. இந்த 70 ரீச் ஆகிறதுக்கு நான் எல்லா எலிமெண்ட்ஸோடையும் ஒன்ஸ் கம்பேர் பண்ணி ஆகணும். அப்ப இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் n காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டையும் சர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளால 70 க்கு ரீச் ஆக முடியாது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆர்டர் ஆஃப் n வரைக்கும் போகுது பைனரி சர்ச் ட்ரீல. ஆனா நம்ம எய்ம் என்ன, log n க்கு பிளான் பண்ணுவோம். ஆனா இந்த ட்ரீயோட ஸ்ட்ரக்சர்ல எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாதனால நமக்கு log n ல இருந்து ஆர்டர் ஆஃப் n வரைக்கும் நம்மளோட காம்ப்ளெக்சிட்டி வேரி ஆயிடுச்சு. சோ இத ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் அடல்ட் லான்சஸ் வந்து இந்த ஏரியா ட்ரீ யூஸ் பண்ணாங்க. ஏபி அவங்களோட பேரோட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இத கம்பைன் பண்ணி ஏரியா ட்ரீ கொண்டுட்டாங்க. ஓகே, சோ இப்போ எதுக்காக நம்ம பைனரி சர்ச் ட்ரீல இருந்து ஏரியா ட்ரீக்கு போறோம்ன்ற ஐடியா புரிஞ்சுச்சா? இப்போ அடுத்து ஏரியா ட்ரீனா என்ன பார்க்கலாம். இப்போ ஏரியா ட்ரீ வந்து ஹைட் பேலன்சிங் பைனரி சர்ச் ட்ரீ சொல்லுவோம். அதாவது பேலன்ஸ்ட் ஆர் ஹைட் பேலன்ஸ்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீ அப்படினு சொல்லுவோம். இங்க என்ன நம்ம ஒரு புதுசா காம்போனன்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம். அதுக்கு பேர் பேலன்சிங் ஃபேக்டர். இந்த பேலன்சிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா height of left subtree minus height of right subtree. எந்த ஒரு ட்ரீ எடுத்தீங்கனாலும் height of left subtree கண்டுபிடிச்சு minus height of right subtree போட்டீங்கன்னா அதுதான் பேலன்சிங் ஃபேக்டர். இந்த ஏரியா ட்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேலன்சிங் ஃபேக்டர்ங்கிறது வந்து ஒண்ணா -1 இருக்கலாம், 0 இருக்கலாம், 1 இருக்கலாம். அதை விட கூடவும் குறையக்கூடாது. அதாவது -2 குறையக்கூடாது, +2 போக கூடாது. இப்போ பேலன்சிங் ஃபேக்டர் ஃபுல்லா -1 0 1 ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட பைனரி சர்ச் ட்ரீ வந்து ஏரியா ட்ரீ சொல்லலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது
இப்போ இந்த ட்ரீ எடுத்தீங்கன்னா பேலன்சிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நோடு எடுத்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் லெஃப்ட் சப் ட்ரீ. ஹைட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இந்த நோட்ல இருந்து இந்த லெஃப்ட் சப் ட்ரீல லாங்கஸ்ட் பிரான்ச் கடைசி லீஃப் நோடு எதுன்னு பார்ப்போம். அது பேர் பேலன்சிங் ஃபேக்டர். வந்து இத ரீச் ஆகிறதுக்கு 1 2 அதே மாதிரி இத ரீச் ஆகிறதுக்கு எந்த நோடோட பேலன்சிங் ஃபேக்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோமோ அந்த நோட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு லீஃப் நோட் கடைசி லீஃப் நோட் என்ன எந்த சைல்டும் இல்லாத இந்த நோட் எல்லாம் லீஃப் நோட். சோ இந்த லீஃப் நோடுக்கு ரீச் ஆகிற ஹையஸ்ட் பாத் எதுன்னு பார்க்கறோம். ஓகே, இதுல எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஹைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 120 க்கு லெஃப்ட் சப் ட்ரீ பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடுல லீஃப் நோட் ரீச் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு பாத். கரெக்ட்டா? அடுத்து இது ஒரு பாத். ரெண்டுமே லீஃப் நோட் ரீச் ஆகுது. இப்போ ரெண்டுலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்து இத ரீச் ஆகிறதுக்கு 1 2 அதே மாதிரி இத ரீச் ஆகிறதுக்கு 1 2. சோ ஹைட் ஆஃப் லெஃப்ட் சப் ட்ரீ இஸ் 2. இதுல கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ என்னவோ அது எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த ஹைட் ஆஃப் ரைட் சப் ட்ரீ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடுல இது ஒண்ணே ஒரு லீஃப் நோட். அப்ப இந்த லீஃப் நோட் ரீச் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எத்தனை எட்ஜஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு? 1 2. அப்ப height of right subtree 2. Balancing factor எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? height of left subtree minus height of right subtree. அப்ப 2 minus 2 equal to 0. அப்ப இந்த நோட் 120 க்கு balancing factor 0. 50 க்கு கண்டுபிடினா 50 க்கு இங்க ஒரு பாத் இங்க ஒரு பாத். height of left subtree is 1, height of right subtree is 1, 1 minus 1 is 0. அப்ப 50 க்கு balancing factor 0. 70 க்கு ஒரு child கூட இல்ல. அப்ப balancing factor for leaf node is 0. இருக்கிற எல்லா leaf node கூட child இல்லாத எல்லா leaf node balancing factor பாத்தீங்கன்னா 0. இந்த 300 க்கு balancing factor கண்டுபிடிங்க. height of left subtree என்ன? ஒரு நோட் கரெக்ட்டா இருக்கு. கரெக்ட்டா இங்க ஒரு எட்ஜ் இருக்கு. அப்ப height of left subtree 1, height of right subtree நமக்கு right subtree கிடையாது. அப்ப 0. 1 minus 0 equal to 0. இப்ப இந்த பேலன்ஸ் ஃபேக்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க சரி equal to 1. இந்த 300 க்கு பேலன்சிங் ஃபேக்டர் 1. 200 க்கு 0, 120 க்கு 0, 50 க்கு 0, 70 90 க்கு 0. அப்ப பேலன்சிங் ஃபேக்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா either -1 0 or 1. இதுக்குள்ள இருந்துச்சுனா நமக்கு வந்து satisfied அர்த்தம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இன்சர்ஷனோ டெலிஷனோ நம்ம யூசுவல் ப்ரொசீஜர் எப்படியோ பைனரி சர்ச் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு இன்சர்ஷன் இல்ல ஒவ்வொரு டெலிஷன் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேலன்சிங் ஃபேக்டர் செக் பண்றோம். இப்போ ஒருவேளை -1 0 1 குள்ள இருந்துச்சுனா பிரச்சனையே கிடையாது, சேஃபர் சைடு. ஆனா அதுக்கு கூடவோ குறையவோ இருந்தா என்ன பண்ணணும்? ரொட்டேஷன் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ பேலன்சிங் ஃபேக்டர்னா என்ன பார்த்தாச்சு, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தாச்சு. ரைட்டா? அடுத்து வந்து in case இந்த பேலன்சிங் ஃபேக்டர் ஒண்ணு இத விட அதிகமாவோ கம்மியாவோ ஆனா நம்ம ரொட்டேஷன் பண்ணுவோம். சோ ரொட்டேஷன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி ரொட்டேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஒரு ட்ரீ வரையணும்னு சொல்லுங்க, ஒரே ஒரு நோட் இருக்கு. ஓகே, சோ நான் வேல்யூஸ் வந்து எடுத்துக்கல. ஏன்னா வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு எப்பவுமே ப்ரொசீஜர் படி நம்ம பைனரி சர்ச் வேல்யூஸ் படி தான் போவோம். சோ நான் வந்து ஜெனரலா ஏபிசி கோட் எடுத்தேன். ஒரே ஒரு நோட் இருந்தா பேலன்சிங் ஃபேக்டர் என்ன? லெஃப்ட் சைடு ட்ரீயும் கிடையாது, ரைட் சைடு ட்ரீயும் கிடையாது. அப்ப பேலன்சிங் ஃபேக்டர் 0. அப்ப சிங்கிள் நோட் இருக்கா நமக்கு டென்ஷனே கிடையாது. ஓகே, அடுத்து ரெண்டு நோட் இருந்தா இப்போ இன்னொரு நோட் டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்னு இங்க இருக்கும், இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. அப்படி இல்லையா ரைட் சைடுல கரெக்ட்டா இருக்கும். சோ ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான். இப்போ பேலன்சிங் ஃபேக்டர் போடுங்க. b ங்கிறது லீஃப் நோட், அதனால பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் 0. இந்த a க்கு இந்த சைடுல ஒரு பாத் இருக்கு, லெஃப்ட் சைடுல, ரைட் சைடுல ஒண்ணு கிடையாது. அப்ப 1 minus 0 equal to balance factor 1. இங்க பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ட்ரீ வந்து ஒண்ணும் கிடையாது. height of left subtree is 0, height of right subtree வந்து நமக்கு 1. அப்ப -1. சோ பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா 0 இல்லனா 1 இங்க, 0 இல்ல -1 இங்க. நம்ம பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் அளவு பாத்தீங்கன்னா 0 -1 1 வந்து allowed. அப்ப நம்ம ட்ரீல ரெண்டு நோட் இருந்தாலும் டென்ஷன் கிடையாது. ட்ரீல ரெண்டு நோட் இருந்தாலுமே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பேலன்ஸ் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. இப்போ மூணாவது நோட் நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம்னா மூணாவது நோட் இன்சர்ஷனுக்கு என்ன பாசிபிலிட்டி? ஒண்ணா இந்த மாதிரி டைப்ல இருந்தா. ஓகே, சோ இதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நான் சொல்றேன். ஓகே, சோ ஆல்ரெடி ட்ரீ வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு பாசிபிலிட்டி வந்து இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். புது நோட் இப்போ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணா பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் 0, a க்கு இந்த சைடுல ஒண்ணு இந்த சைடுல ஒண்ணு. height of left subtree 1, height of right subtree 1, 1 minus 1 0. அப்ப இது எல்லாமே வந்து 0 பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் பேலன்ஸ்டா இருக்கு அர்த்தம். அப்ப c வந்து இப்படி கரெக்ட்டா இருக்கிற டென்ஷனே கிடையாது. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும். சோ இது வந்து ஒரு பாசிபிள் வே ஆஃப் லிங்கிங் c. இன்னொரு பாசிபிள் வே ஆஃப் லிங்கிங் c வந்து b ஓட டைப் பண்றது. a க்கு ஆல்ரெடி ஒரு பேரண்ட் ஒரு சைல்ட் இருக்கு, இன்னொரு சைல்ட் போட்டா நமக்கு டென்ஷன் இல்லன்னு சொல்லிட்டோம். அப்ப இன்னொரு பாசிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா b க்கு சைல்ட் ஆட் பண்றது. அப்ப b க்கு வந்து லெஃப்ட் சைல்டா இருக்கலாம், ரைட் சைல்டா இருக்கலாம். சோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. இன்னொரு பாசிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா b இருக்கு, இதுக்கு இந்த c ஆட் பண்றோம். சோ இது ரெண்டும் வந்து மூணாவது சைல்ட் ஆட் பண்ற பாசிபிலிட்டி. c வந்து b க்கு லெஃப்ட் சைடுல போடுறா இப்படி இருக்கும், ரைட் சைடுல போடுறா இப்படி இருக்கும். இப்போ பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பாருங்க, c க்கு 0, d க்கு பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பாருங்க, height of left subtree 1, height of right subtree 0. அப்ப b ஓட பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் 1. a க்கு பாத்தீங்கன்னா height of left subtree பாத்தீங்கன்னா 1 2. இந்த லீஃப் நோட் ரீச் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு எட்ஜ் கரெக்ட்டா இருக்கு. அப்ப height of left subtree 2, ரைட்ல எதுவுமே கிடையாது 0. அப்ப 2 minus 0 is 2. பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் எங்க போச்சு? -1 0 or 1 தான் இருக்கும். இங்க வந்து 2 வந்துச்சு. ஓகே, சோ இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி. இப்போ இந்த பாசிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா c க்கு பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் 0, b க்கு height of left subtree எதுவுமே கிடையாது 0, height of right subtree 1. அப்ப 0 minus 1 minus 1. a க்கு பாத்தீங்கன்னா height of left subtree னா இந்த தான் c நோட், லீஃப் நோட். அப்ப இந்த ரீச் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு எட்ஜ் கரெக்ட்டா இருக்கு. அப்ப height of left subtree is 1 2 and height of right subtree 0. அப்ப 2 minus 0 0. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் வந்து நமக்கு 2 வரைக்கும் வந்திருக்கு. இது எப்படி கிரைட்டீரியா? a க்கு லெஃப்ட் சைடுல நம்ம b இருந்தா இது கிரைட்டீரியா. அதே a க்கு ரைட் சைடுல b இருந்தா ஒரு பாசிபிலிட்டி c இங்க அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்னொரு பாசிபிலிட்டி b ஓட லெஃப்ட் சைடுல c ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இங்க பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா c க்கு 0, b க்கு வந்து 1 minus 1, a க்கு வந்து இந்த சைடுல லெஃப்ட் சைடுல 3 கிடையாது 0, ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா பாத் வந்து 2. அப்ப 0 minus 2 is minus 2. இங்க b க்கு 1, a க்கு minus 2, c க்கு 0. சோ இதெல்லாம் தான் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆடிங் தேர்ட் நோட். மூணாவது நோட் ஆட் பண்றப்ப நமக்கு இவ்வளவு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த டைம்ல என்ன ஆகும்னா நமக்கு ட்ரீயோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு மாத்தி ஆகணும். அப்ப எப்படி மாத்துறது? அது ஒரு ப்ரொசீஜர் வச்சு மாத்த முடியும். அதுக்கு பேஸ் வந்து இந்த நாலு ஆர்க்கிடெக்சர் தான். ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்க்கிடெக்சருக்கு எங்க ரொட்டேஷன் பேருனா LL. லெஃப்ட்க்கு லெஃப்ட் ஆட் பண்ணனால நமக்கு இம்பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் ஆயிடும். அப்ப இத எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம்னா இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் போடணும். ஓகே, அப்ப b வந்து நடுவா வச்சிட்டு a வை கீழ தள்ளுறோம்னா b ஓட ரைட் சைடு சைல்டுக்கு இந்த a கொண்டு வரோம். இதுக்கு இன்னும் ஈஸியான வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா உள்ள வேல்யூஸ் போடுங்க. abcd க்கு பதிலா இங்க ஒரு 20 10 5 போடுங்க. 20 10 5 போடுறப்போ b தான் நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த b க்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் லெஸ்ஸரா இருக்கும், ரைட் சைடுல இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் கிரேட்டரா இருக்கும். அப்ப இந்த 20 கொண்டு கீழ வச்சிருங்க. அப்ப ரொட்டேஷன் அப்ப எப்படி வரும்னா b சென்டர் அப்படியே இருக்கும், c அப்படியே இருக்கும், எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஆனா இந்த a கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சிருங்க. ஓகே, இப்போ பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துமே 0 ஆயிடும்.
இதுக்கு பேரு LL ரொட்டேஷன். லெஃப்ட் டு லெஃப்ட் சைல்ட் ஆட் பண்ணனால நமக்கு டென்ஷன் வருது. இது ரொம்ப சிம்பிளான ரொட்டேஷன் ரைட். ஒரு கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேஷன் பண்ணா போதும். அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா RR அதே கேஸ் தாங்க. இது L to L இங்க R to R ரைட் டு ரைட் சைடு. இங்க அதே பண்ண போறோம். ஆனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் பண்ண போறோம். ஏன்னா வேல்யூஸ் போடினா இது ஒரு 100 இது ஒரு 200 இது ஒரு 300 போடினா 200 300 வந்து அப்படியே இருக்கணும். இந்த 100 நம்ம கீழ கொண்டு வர முடியும். அப்ப இந்த ரொட்டேஷன் அப்புறம் எப்படி கொண்டு நமக்கு இந்த B நோட் அப்படியே இருக்கும், C நோட் அப்படியே இருக்கும். இது அப்படியே வச்சிட்டு A மட்டும் அப்படியே கீழ கொண்டு வந்து லெஃப்ட் சைடுல ஆட் பண்ணிடுவோம். இது ரெண்டும் வந்து சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் ரொட்டேட்டிங். L to L R to R முடிஞ்சது. ஓகே இப்போ அடுத்து இந்த கிரைட்டீரியா போறோம். இப்போ இந்த கிரைட்டீரியா என்னாச்சுன்னா A ஓட லெஃப்ட் சைடுல B ஓட ரைட் சைடுல இம்பேலன்ஸ் ஆகுது. அப்ப இது வந்து LR அப்படி சொல்லுவோம். அப்ப நமக்கு என்ன ரொட்டேஷன் தேவைப்படும்? LR ரொட்டேஷன். இந்த LR ரொட்டேஷன் எப்படி பண்ணுவோம்னா இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்ல நம்மளால ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த LR LL பேட்டர்னுக்கு கொண்டு வரணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் வச்சுக்கோங்க. A வந்து 50, B வந்து 20, C வந்து ரெண்டு நோட்ல 30 இருக்கும். ஓகே இப்போ என்ன பண்ணனும்னா இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணுவோம். இந்த கீழ இருக்க நோட மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி LL பேட்டர்னுக்கு கொண்டு வருவோம். சோ இத ரொட்டேட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்? A அடுத்து C வந்து அதுக்கு அப்புறம் B வந்துரும். ஈவன் இந்த இன்டர்மீடியேட் நோடும் அதோட ப்ரொசீஜரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். A க்கு நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தோம்? 50. B க்கு C க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தோம்? 30. B க்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்தோம்? 20. வேல்யூ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா? 50 30 50 விட கம்மி. அப்ப வந்து அடுத்து லெஃப்ட்ல இருக்கு. 20 இதையும் விட கம்மி. அப்ப இது லெஃப்ட்ல இருக்கு. ஓகே அந்த இன்டர்மீடியேட் ஸ்டெப்ஸும் அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணனும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஓவராலா ஒரு கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணனும். அப்ப C வந்து அப்படியே இருக்கும், B வந்து அப்படியே இருக்கும். இந்த A மட்டும் ஒரு ஸ்டெப் கீழ தள்ளி கொண்டு வருவோம். ஓகே இப்போ வேல்யூஸ் போடிங்கனா 30 இங்க இருக்கு, 20 இங்க இருக்கு, 15 வந்துச்சு. கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சா? 30 20 வேல்யூ கம்மியா இருக்கு. சோ ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இருக்கு. 50 வேல்யூ C விட அதிகமா இருக்கு. ரைட் சைடு இருக்கு. ஓகே இது வந்து LR ரொட்டேஷன். சோ ஃபர்ஸ்ட் இது L அப்படியே இருக்கும். இந்த R மட்டும் அப்படியே L கொண்டு வரணும். LL ஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டு இதே ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே இதுதான் வந்து LR ரொட்டேஷன். லாஸ்டா பெண்டிங் இருக்குது A ஓட ரைட் சைடுல B ஓட லெஃப்ட் சைடுல. இது எப்படி கொண்டு வருவோம்? இது வந்து RL. RL ங்க எடுத்து பண்ணோம். R ரொட்டேஷன் கொண்டு வந்து இந்த ப்ரொசீஜருக்கு கொண்டு வரணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் போடணும். ஒரு இன்டர்னல் ரொட்டேஷன் போடுறப்ப எப்படி ஆகும்னா A C B உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தா எப்பவுமே வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கோங்க. வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே இந்த A அப்படியே இருக்கும். இந்த B C அப்படியே டில் பண்ணி C மேல வந்து B கீழ வரும். இப்போ இது ஒரு ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ரொட்டேஷன் போடிங்கனா உங்களுக்கு வந்து தேவையான ப்ரொசீஜர் வரும். அப்ப C முடிங்க, A முடிங்க, B முடிங்க. ஓகே இதுதான் RL ரொட்டேஷன். சோ நம்ம யூசுவலா ப்ரொசீஜர் படி இன்சர்ஷனோ டெலிஷனோ எதனாலும் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணிட்டே வரணும். பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்றப்போ ஏதாவது ஒரு பேஸ்ல வந்து 2 க்கு மேல வேல்யூஸ் வந்ததுனா அது எந்த இடத்துல வந்து இம்பேலன்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுவோம். இது ஆக்சுவலா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய சால்வ் பண்ண பண்ணா உங்களுக்கு அதுக்கு கரெக்ட்டான ஐடியாஸ் வரும். ஏன்னா ஒரு சில சமயம் வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ரெண்டு மூணு இடத்துல வந்து நமக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கும். அப்ப எதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேட் பண்றதுங்கிறதுல இருக்கு. ஓகே சோ இதுதான் பேசிக் ஆஃப் AVLG. எதுக்காக AVLG போறோம்? பைனரி சர்ச் ட்ரீல ஹைட் ஆஃப் ட்ரீக்கு வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. ஏற்று இப்படி கீழ வந்துரும். ஓகே சோ இதான் வந்து ஸ்கீமேட்டிக் டயகிராம். அதே இது அப்படியே ரிவர்ஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படினா இத வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணனும். ஓகே சோ இதான் வந்து சேம் டயகிராம் தான் ரிவர்ஸ். இது இப்படி மாறும், இது இப்படி மாறும். சோ K1 மேல இருக்கு, K2 கீழ இருக்கு. சோ இந்த கேஸ்ல ரைட்ல இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இம்பேலன்ஸ் அக்கறாச்சுனா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணனும். சோ இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது K1 மேல வந்துரும், K2 கீழ வந்துரும். சோ K2 மேல போயிடும், K1 வந்து கீழ வந்துரும். சோ K2 மேல போயிடும், K1 கீழ வந்துரும். சோ K1 ஓட லெஃப்ட் சப்ளை அப்படியே K1 ஓட இங்க இருக்கும்.
back. In this video I'm going to discuss with you something about avial trees. Okay. Hello students, welcome to my channel Study with JBR Trees. இதோட லெஃப்ட் ரைட் சைல்டாகவும் C வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பி ட்ரீங்கிற சம்முக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். 1 இருக்கு, 14, 16 இங்கே நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணுமா. 6க்கு அப்புறம் 8. வெல்கம் டு லீட் கோடுன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் இதை ட்ரீன்னு ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது ரிட்ரீவல் தான், ட்ரீ தான். ஸோ நடுவில் The pictorial represents root, but if going to start index from 1, I'm ith index into I, and right child would be 2 into I plus 1, and same parent would be by 2 means is not having any. Fine. Very important point, the very first of all 0, 1, minus 1 right subtree. So for the avial tree, all balance factors should be plus 1, minus 1 or 0. So for example, இப்போ இந்த ட்ரீக்கு வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க லீஃப் நோட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஸோ லீஃப் நோட்னா இந்த நோட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த நோட் லீஃப் நோட் இதோட லெஃப்ட் சப்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸும் இந்த இதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த மேடம் நீங்க எந்த புக் வந்து ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. நான் வந்து நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக் தான் ஃபாலோ பண்றேன். தட் இஸ் மார்க் ஆலன் பீஸோட புக் தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து avial tree பத்தி பார்ப்போம். ஸோ avial tree is a binary search tree with a balance condition. ஸோ avial treeங்கிறது என்னன்னா binary search tree, அதுக்கு கூட ஒரு பேலன்ஸ் கண்டிஷனை சேர்த்து சொல்றதா வந்து avial tree. So binary search tree அப்படினா என்ன? For any node x in the tree, the values of left subtrees are smaller than x and the values of right subtrees are greater than x. For example, இப்போ 6 எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா இதோட left subtree இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸும் இந்த 6 விட ஸ்மாலரா இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட right subtree இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸும் இந்த 6 விட கிரேட்டரா இருக்கும். அதே மாதிரி எந்த நோட் எடுத்தாலுமே அதோட left subtree இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து ஸ்மாலரா ஆகும், அதோட right subtree இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து அந்த ரூட் நோடோட கிரேட்டராவும் இருக்கும். இதுதான் வந்து binary search tree. avial tree இதே மாதிரி தான் binary search tree தான் இருக்கும். அதுக்கு கூடவே ஒரு பேலன்ஸ் கண்டிஷனும் இருக்கும். So avial tree வந்து ஒரு binary search tree தான், அதுக்கு கூட ஒரு பேலன்ஸ் கண்டிஷன். So பேலன்ஸ் கண்டிஷன் என்ன அப்படினா என்னன்னா
the height of left and right subtrees can differ by almost 1. That is height of left subtree. இப்போ for example இந்த 6th பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னா the height of left subtree இதோட height minus இதோட height right subtree height இந்த ரெண்டோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா at most 1 ஆ இருக்கணும். That is +1 ஆ இருக்கலாம், 0 ஆ இருக்கலாம், -1 ஆ இருக்கலாம். So balance factor is equal to height of left subtree minus height of right subtree. So இதுதான் வந்து AVL tree. So AVL tree is a binary search tree with a balance condition. The height of left and right subtrees can differ at most 1. The balance factor is height of left subtree minus height of right subtree. So for the AVL tree all balance factors should be +1, -1 or 0. So for example இப்போ இந்த ட்ரீக்கு வந்து நம்ம balance factor எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க லீஃப் நோட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். So leaf node இந்த நோட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இந்த நோடுக்கு லீஃப் நோடுக்கு height of left subtree வந்து கிடையாது. இது left subtree இல்ல. Right subtree can differ at most 1. The balance factor is height of left subtree minus height of right subtree. So for the AVL tree all balance factors should be +1, -1 or 0. So for example இப்போ இந்த ட்ரீக்கு வந்து நம்ம balance factor எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க லீஃப் நோட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். So leaf node இந்த நோட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இந்த நோடுக்கு லீஃப் நோடுக்கு height of left subtree வந்து கிடையாது. இது left subtree இல்ல. அப்ப height of left subtree 0. இதுக்கு வந்து right subtree ஓட height வந்து 0. So which is equal to 0 - 0 0. இப்போ இந்த நோடுக்கு height பார்க்கும்போது so height of இதுக்கு கீழ எத்தனை நோட் இருக்குன்னு பார்க்கணும். height of left subtree வந்து ஒரே ஒரு நோட் தான் இருக்கு. So இந்த நோடுக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது இதோட left subtree எத்தனை நோட் இருக்கு. That is ஒரு பாத்ல எத்தனை நோட் இருக்கு. So இந்த பாத்ல வந்து இதுக்கு வந்து one நோட் தான் இருக்கு. right subtree வந்து இல்ல. அப்படினா 1 - 0 வந்து 1. இப்போ இந்த நோட் பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சப்ட்ரி இல்ல ரைட் சப்ட்ரி இல்ல அப்படினா 0. இந்த நோடுக்கு லெஃப்ட் சப்ட்ரி இல்ல ரைட் சப்ட்ரி இல்ல 0. இந்த நோட் பாத்தீங்க அப்படினா லெஃப்ட் சப்ட்ரி வந்து height of left subtree 1, height of right subtree வந்து 1 2. That is 2 nodes இருக்கு. So that is the length of the longest path from the node to the leaf. அதான் வந்து height. The length of the longest path to the leaf from the node. Okay, so that is இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 - 2 is equal to -1. இதான் வந்து இந்த நோடோட பேலன்ஸ் ஃபேக்டர். இப்போ இந்த நோட் பாத்தீங்க அப்படினா லெஃப்ட் சப்ட்ரி 1 minus right subtree வந்து இல்ல, அதனால 0 is equal to 1. இப்போ இந்த நோட் பாத்தீங்க அப்படினா so length of the longest path பாத்தீங்கன்னா 1 2 3. இதான் வந்து length of the longest path. That is 3 minus இதோட right subtree ஓட length பாத்தீங்கன்னா 1 2. That is equal to 3 - 2 is equal to 1. இப்போ பாருங்க இங்க வந்து 0 பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் வேல்யூ 0 0 0 1 -1 1 1. So எல்லாமே வந்து either 0 ஆ இருக்கு 1 ஆ இருக்கு அல்லது -1 ஆ இருக்கு. So this is the AVL tree. So இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படினா இங்க இருக்கக்கூடிய 2 1 4 and 3 இது இந்த left subtree இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸ் இந்த 6 விட ஸ்மாலரா இருக்கு. right subtree that is 8 and 7 வந்து greater than 6. So AVL tree is a binary search tree with a balance condition. இப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு AVL tree. So next இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ இந்த நோடுக்கு பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணும்போது height of left subtree 0, height of right subtree 0 0 - 0 0. அதே மாதிரி இங்க 0 - 0 0 லீஃப் நோட் எல்லாமே 0 - 0 0 0 - 0 0. ஓகே, இப்போ இந்த நோடுக்கு பாப்போம். இங்க வந்து height of left subtree வந்து 1 minus height of left right subtree பாத்தீங்கன்னா length of the longest path 1. அப்போ இது 1 இது 2. So இப்போ இப்படி பார்த்தாலும் 2 இப்படி பார்த்தாலும் 2. அப்போ height of right subtree வந்து 2 which is equal to 2 - 1 is equal to -1. ஓகே, இங்க பாருங்க இப்போ length of the longest path எடுத்தீங்கன்னா 1 2 3 இதான் longest path. அப்போ இதுதான் வந்து இதோட left subtree ஓட height. அப்போ 1 2 3 3 minus height of right subtree பாத்தீங்கன்னா 1. So 3 - 1 is equal to 2. அப்போ இந்த 2 வந்தனால இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு imbalance வந்து occur ஆயிடுது. இது வந்து AVL tree கிடையாது. So this is not a AVL tree. ஏன்னா பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் வந்து above 1 வந்திருக்கு. That is இங்க வந்து -1 0 0 0 0 இங்க வந்து 2 வந்திருக்கு. So 2 வந்துச்சு அப்படினா இது வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் height வந்து பேலன்ஸ் ஆகல, இம்பேலன்ஸ் occur ஆயிடுது. அதனால இந்த ட்ரீ வந்து AVL tree எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இன்சர்ஷன். சோ இன்சர்ட்டிங் இப்போ இந்த ட்ரீ வந்து 2 வந்திருக்கு. So 2 வந்துச்சு அப்படினா இது வந்து நமக்கு பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் height வந்து பேலன்ஸ் ஆகல, இம்பேலன்ஸ் occur ஆயிடுது. அதனால இந்த ட்ரீ வந்து AVL tree எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இன்சர்ஷன். சோ இன்சர்ட்டிங் இப்போ வந்து அந்த இம்பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு எப்ப occur ஆகும் அப்படினா நம்ம ஒரு நோட வந்து AVL tree-ல இன்சர்ட் பண்ணும்போது that could violate the AVL tree property. ஒரு நோட் இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அதோட height வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சோ நமக்கு எல்லா கண்டிஷன்லயுமே வந்து AVL tree-ல நம்ம நோட் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு height வந்து AVL tree property வந்து violate ஆகாது. சம் கேसेसல நம்ம வேல்யூஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது அதோட பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் வந்து the AVL tree property வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படினா நம்ம அந்த AVL tree property வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணனும். சோ பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு சம் மாடிஃபிகேஷன் வந்து அந்த ட்ரீல பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும். அந்த மாடிஃபிகேஷனுக்கு பேர் தான் வந்து ரொட்டேஷன். ஓகே, சோ இன்சர்ட்டிங் a node could violate the AVL tree property. So the property has to be restored before the insertion step is considered over. So this is done with some simple modification to the tree known as rotation. புரிஞ்சுதா? சோ ஒரு AVL tree-ல நம்ம நோட் இன்சர்ட் பண்ணும்போது எல்லா நோட இன்சர்ட் பண்ண சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு இம்பேலன்ஸ் occur ஆகாது. சம்டைம்ஸ் நம்ம வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து AVL tree-ல வந்து AVL tree-யோட பேலன்ஸ் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு satisfy ஆகாது. சோ அப்படி satisfy ஆகல அப்படினா அங்க வந்து நமக்கு இம்பேலன்ஸ் occur ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இம்பேலன்ஸ் occur ஆச்சுனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும்னா அந்த கண்டிஷனை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணனும். சோ அந்த பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக some modification நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும். அந்த modificationக்கு பேர் தான் வந்து ரொட்டேஷன். சோ எப்போலாம் நமக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் வந்து occur ஆகும் அப்படி நம்ம பாப்போம். சோ 4 கண்டிஷன்ல வந்து 4 பாசிபிலிட்டில நம்ம வந்து வேல்யூஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியும். அது என்னென்ன பாசிபிலிட்டி அப்படினா இன்சர்ட்டிங் and insertion into the left child of left subtree. இப்போ ஒரு நோட் இருக்கு, அந்த நோடோட left subtree-யோட left childல நம்ம வந்து வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியும். left subtree-யோட left childல வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியும். the insertion into left child of right subtree, that is right subtree-யோட left childல நம்ம வந்து வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியும். இது அப்புறம் insertion into the right child of left subtree. இப்போ இந்த இதுல right child of left subtree and இந்த கேஸ்ல வந்து insertion into the right child of right subtree. ஒரு நோட் இருக்கு, அதோட right subtree-யோட right child-ஆவும் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியும்.
ஓகே ஸோ 4 பாசிபிலிட்டியில் நம்ம வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஒரு நோடோட லெஃப்ட் சப்ட்ரீயோட லெஃப்ட் சைல்டில் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஒரு நோடோட ரைட் சப்ட்ரீயோட லெஃப்ட் சைல்டில் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஒரு நோடோட லெஃப்ட் சப்ட்ரீயோட ரைட் சைல்டில் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஒரு நோடோட ரைட் சப்ட்ரீயோட ரைட் சைல்டாகவும் நம்ம வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ இந்த 4 கேசஸ்லையுமே நமக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆகலாம். இந்த 4 கேஸ்லையுமே நமக்கு இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைல்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் சப்ட்ரீ இந்த கேஸ் அண்ட் ரைட் சைல்ட் ஆஃப் ரைட் சப்ட்ரீ இந்த கேஸ். ஸோ இந்த 2 கேஸ்ல இந்த மாதிரி 2 கேஸ்ல நம்ம வந்து வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சிங்கிள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே லெஃப்ட் சைல்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் சப்ட்ரீக்கும் ரைட் சைல்ட் ஆஃப் ரைட் சப்ட்ரீக்கும் இந்த 2 கேஸுக்குமே நம்ம வந்து சிங்கிள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ இந்த 2 கேஸ் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைல்ட் ஆஃப் ரைட் சப்ட்ரீ அண்ட் ரைட் சைல்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் சப்ட்ரீ. ஸோ இந்த 2 கேஸுக்கும் நம்ம வந்து டபுள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே டபுள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இதான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ the insertion on the outside left and right are fixed by the single rotation of the tree. Insertion occurred on the right, that is left right and right left are handled with the double rotation. So என்ன single rotation double rotation? So single rotation என்ன அப்படின்னா இப்போ left child of left subtree that is L இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த K1க்கு கீழே வந்து இந்த K2 வந்துடும். இப்படி நீங்க ரொட்டேட் பண்றீங்க. ஓகே ஸோ இப்படி நீங்க ரொட்டேட் பண்ணும்போது K1 மேலே வந்துடும், இந்த K2 வந்து கீழே வந்துடும். தட் இஸ் K1 மேலே போயிடும், K2 கீழே வந்துடும். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா K1 மேலே வந்துடும். இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா K2 மேலே இருக்கு, K1 கீழே இருக்கு. ஸோ இது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணீங்க, இப்படி இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ்ல நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த K2 வந்து கீழே வந்துடும், K1 வந்து மேலே போயிடும். ஸோ K1க்கு கீழே வந்து உங்களுக்கு K2 வந்துடும். இப்போ K1க்கு லெஃப்ட் சைடுல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா X இருக்கு. ஸோ அந்த X அப்படியே இருக்கும். அதே மாதிரி K2 ஓட ரைட் சைடுல உங்களுக்கு Z இருக்கு. ஸோ இந்த K2 ஓட ரைட் சைடுல உங்களுக்கு Z அப்படியே இருக்கும். இப்போ எது வந்து நம்ம இங்க எடுத்துக்கொண்டு வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Y தான் எடுத்து வரல. ஸோ இந்த Y வந்து நம்ம எங்க இன்சர்ட் பண்ணணும்? ஸோ இந்த நோடுக்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதோட லெஃப்ட் சைடுல நம்ம வந்து வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஏவியல் ட்ரீ வந்து ஒரு பைனரி சர்ச் ட்ரீயாவும் இருக்கும்போது இந்த ஒயில இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து K1 ஓட கிரேட்டராகவும் K2 ஓட லெஸராகவும் இருக்கும். புரியுதா? இந்த K2க்கு லெஃப்ட் சப்ட்ரீல இருக்கு, K1 க்கு ரைட் சப்ட்ரீல இருக்கு. ஸோ K1 ஓட கிரேட்டராகவும் இந்த K2 ஓட ஸ்மாலராகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த லெஃப்ட் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து K1 மேலே போயிடும், K2 இப்படி கீழே வந்துடும். ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம். அதே இது அப்படியே ரிவர்ஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகே ஸோ இதான் வந்து சேம் டயக்ராம் தான் ரிவர்ஸ். இது இப்படி மாறும், இது இப்படி மாறும். ஸோ K1 மேலே இருக்கு, K2 கீழே இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ்ல ரைட்ல இன்சர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இம்பேலன்ஸ் அக்கராச்சுன்னா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும். ஸோ இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது K1 மேலே வந்துடும், K2 கீழே வந்துடும். So K2 மேலே போயிடும், K1 வந்து கீழே வந்துடும். ஸோ K2 மேலே போயிடும், K1 கீழே வந்துடும். ஸோ K1 ஓட லெஃப்ட் சப்ட்ரீ அப்படியே K1 ஓட இங்கே இருக்கும், லெஃப்ட் சப்ட்ரீயாவே இருக்கும். K2 ஓட ரைட் சப்ட்ரீ வந்து K2 ஓட ரைட் சப்ட்ரீயாவே இருக்கும். ஸோ மிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த Y இது மட்டும் தான் நமக்கு வந்து இங்க வந்து ஜாயின் ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சப்ட்ரீ நம்ம ஃபில் பண்ணிப்போம். ஸோ இதோட ரைட் K1 ஓட ரைட்ல தான் வந்து இப்படி தான் வேல்யூ இது வந்து ஜாயின் ஆகும். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் ஆஃப் Y வந்து K1 ஓட கிரேட்டராகவும் K2 ஓட ஸ்மாலராகவும் இருக்கும். ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் ரொட்டேஷனோட ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம். அடுத்து பார்க்க போறது டபுள் ரொட்டேஷன், தட் இஸ் ரைட் சைடு ஆஃப் லெஃப்ட் சப்ட்ரீ அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் ரைட் சப்ட்ரீ. இதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா லெஃப்ட் ரைட் இந்த மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் ஒரு ரைட் இந்த மாதிரி கேஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்க வந்து நம்ம டபுள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ டபுள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுனா என்ன அப்படின்னா 2 தடவை சிங்கிள் ரொட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேஸ்ல வந்து இந்த 2 நோடுக்கு இடையில வந்து ஒரு சிங்கிள் ரொட்டேஷன். ஸோ இது பண்ணும்போது இப்போ லெஃப்ட் சைடு ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது K2 மேலே போயிடும், K1 கீழே வந்துடும். அகைன் திருப்பி இதை வந்து ரைட் சைடுல ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது இது வந்து என்ன ஆகும்னா K2 வந்து K3 கீழே வந்துடும், K1 மேலே வந்துடும். ஸோ நீங்க இதுல வந்து என்ன புரியணும் அப்படின்னா டபுள் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா டபுள் டைம்ஸ் வந்து நம்ம சிங்கிள் ரொட்டேஷன் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்றோம். ஸோ இந்த டீடைல் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க K3 இங்க இருக்கு, K1 இங்க இருக்கு, K2 இங்க இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன சேஞ்ச் வரும் அப்படின்னா இந்த K2 இப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த K2 வந்து நமக்கு ரூட் நோடுக்கு போயிடும். சரியா? அப்போ K2 ரூட்டுக்கு போகும்போது இந்த K3 வந்து இந்த ரைட் சைடுக்கு மூவ் ஆயிடும். இது வந்து 2 இடையில இப்படி மேலே போயிடும், ரூட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த K3 வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துடும். ஸோ K2 மேலே இந்த K1 அப்படியே லெஃப்ட்ல இருக்கும், இந்த K3 மட்டும் நமக்கு ரைட்டுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ K2 K1 K3. அப்போ K1க்கு லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய A வந்து ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கும், K3க்கு ரைட்ல இருக்கக்கூடிய D அப்படியே இருக்கும். அப்புறம் இந்த B வந்து இதோட லெஃப்ட் சைடுலயும் C வந்து இதோட ரைட் சைடு B வந்து K1 ஓட ரைட் சைடுலயும் C வந்து K3 ஓட லெஃப்ட் சைடுலயும் வந்து ஜாயின் ஆகும். அதே கேஸ் தான் இங்க வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் K3 K1 K2 தட் இஸ் ரைட் லெஃப்ட் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த K2 வந்து அப்படியே மேலே போயிடும். ஸோ கண்டிப்பா பாசிபிலிட்டி வந்து இந்த K3 வந்து லெஃப்ட் மூவ் ஆகணும். ஸோ K2 மேலே K3 லெஃப்ட்டுக்கு K1 அப்படியே ரைட்ல இருக்கும். ஸோ இந்த A அண்ட் D ஆசிட்டிஸ் அப்படியே இருக்கும், இந்த B வந்து இதோட ரைட் சைடாவும் C வந்து இதோட லெஃப்ட் சைடாவும் ஜாயின் ஆகும். ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் ரொட்டேஷன் அண்ட் டபுள் ரொட்டேஷனோட ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராம். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து எக்ஸாம்பிள். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி நம்ம வந்து ஏவியல் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எப்படி நமக்கு இம்பேலன்ஸ் ஆகும், அதை எப்படி வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணி வந்து 1 - 1 = ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது 5th ட்ரீ. ஓகே ஸோ இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல K1 அண்ட் இந்த இடத்துல -1. இப்போ நமக்கு இம்பேலன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகல. ஓகே 0 which is equal to 0. இப்போ நமக்கு இம்பேலன்ஸ் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி நம்ம வந்து ஏவியல் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் சப்ட்ரீ 0 மைனஸ் ஹைட் ஆஃப் ரைட் சப்ட்ரீ 0 which is equal to 0. இப்போ நமக்கு இம்பேலன்ஸ் கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 2 இன்சர்ட் பண்றோம். 2 இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே 1 இருக்கு, 2 வந்து கிரேட்டர் than 1. ஸோ அதனால இதோட ரைட் சப்ட்ரீல நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். ஓகே ஸோ இன்சர்ட் பண்ணோம் 2 இருக்கு. இப்போ வந்து -2 வந்தனால இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆயிடும். ஸோ இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இதை வந்து K1 இதை வந்து K2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகே ரொட்டேட் பண்ணும்போது K2 மேலே வந்துடும், K1 வந்து கீழே வந்துடும். ஸோ நம்மளோட கண்டிஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா K2 வந்து ரூட்டுக்கு போயிடும், K1 வந்து லெஃப்ட் சைடு ஆட்டி இதுக்கு கூட வந்து ஜாயின் ஆயிடும். அண்ட் அதோட ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய 3 வந்து ஆசிட்டிஸ் இப்படியே இருக்கும். இப்போ நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஹைட் 0, இதுக்கு ஹைட் 0, இதுக்கு வந்து ஹைட் ஆஃப் லெஃப்ட் சப்ட்ரீ 1 மைனஸ் ஹைட் ஆஃப் ரைட் சப்ட்ரீ 1 which is equal to 0. இப்போ வந்து இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இப்போ வந்து 4
4 இன்சர்ட் பண்ண போறோம். சோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். தட் இஸ் ஏற்கனவே 2 1 and 3 இருக்கா. இப்போ நம்ம 4 இன்சர்ட் பண்ணணும். சோ 4 is greater than 2, again 4 is greater than 3, greater than ரைட் சப் ட்ரீல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் கண்டிஷன் தட் இஸ் 0 0 0 0 0 0. இப்போ இங்க வந்து height of left sub tree 0, height of right sub tree 1 which is equal to -1. இப்போ height of left sub tree 1 minus height of right sub tree 2 which is equal to -1. இப்போ நமக்கு இம்பேலன்ஸ் வந்து ஆகல. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் which is equal to -2. சோ அது 2 இன்சர்ட் பண்றோம். 2 இன்சர்ட் -2. சோ -2 இன்சர்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம k1 அப்படியே ரைட்ல இருக்கும். பாத் வந்து 1 தட் இஸ் இன்சர்ட் பண்றோம். சரியா? சோ 1 இன்சர்ட் பண்றோம். சோ 1 இன்சர்ட் பண்ணும்போது இது 1 இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் செக் பண்ணனும். height of left sub tree 0 minus height of right sub tree 0 which is equal to 0. இப்போ நமக்கு இம்பேலன்ஸ் கிடையாது. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து 2 இன்சர்ட் பண்றோம். 2 இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே 1 இருக்கு. 2 வந்து greater than 1. சோ அதனால இதோட ரைட் சப் ட்ரீல நம்ம இன்சர்ட் பண்றோம். ஓகே, சோ இன்சர்ட் பண்ணோம்னா லீஃப்ல இருந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் செக் பண்ணனும். 0 0 equal to 0. அடுத்து இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணனும். லெஃப்ட் சைடுல வந்து 0 and ரைட் சைடுல வந்து பாத் வந்து 1 that is equal to 0 1 -1 0 இருக்கலாம் 1 இருக்கலாம் -1 இருக்கலாம். அதனால பேலன்ஸ்ட். அடுத்து 3 இன்சர்ட் பண்ண போறோம். சோ 3 இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே 1 இருக்கு, அதோட ரைட் சப் ட்ரீல 2 இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? 3 வந்து greater than 1 and greater than 2 அப்படினா நமக்கு வந்து இருக்க ரைட் சைடுல நமக்கு இன்சர்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் கண்டிஷன். சோ தட் இஸ் 0 0 0 and height of left sub tree 0, height of right sub tree 1 which is equal to -1. இதுக்கு பாப்போம். That is height of left sub tree 0 minus height of right sub tree 2 which is equal to -2. So -2 வந்தனால இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு? இம்பேலன்ஸ். இப்போ வந்து -2 வந்தனால இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆயிடுச்சு. சோ இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆச்சு அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணனும்? இத வந்து பேலன்ஸ் பண்ணனும். சோ இத வந்து k1, இத வந்து k2 அப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படினா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணனும். ஓகே, ரொட்டேட் பண்ணும்போது k2 மேல வந்துரும், k1 வந்து கீழ வந்துரும். சோ நம்மளோட கண்டிஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படினா k2 வந்து ரூட்டுக்கு போயிடும், k1 வந்து லெஃப்ட் சைடுல இதுக்கு கூட வந்து ஜாயின் ஆயிடும். and அதோட ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய 3 வந்து as it is இப்படியே இருக்கும். இப்போ நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு height 0, இதுக்கு height 0, இதுக்கு வந்து height of left sub tree 1 minus height of right sub tree 1 which is equal to 0. இப்போ வந்து இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. புரியுதா? இப்போ வந்து 4 இன்சர்ட் பண்ண போறோம். சோ இந்த இதெல்லாம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணனும். தட் இஸ் ஏற்கனவே 2 1 and 3 இருக்கா. இப்போ நம்ம 4 இன்சர்ட் பண்ணனும். சோ 4 is greater than 2, again 4 is greater than 3, greater than ரைட் சப் ட்ரீல நம்ம இன்சர்ட் பண்ணனும். ஓகே, இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் கண்டிஷன். தட் இஸ் 0 0 0 0 0 0. இப்போ இங்க வந்து height of left sub tree 0, height of right sub tree 1 which is equal to -1. இப்போ height of left sub tree 1 minus height of right sub tree 2 which is equal to -1. இப்போ நமக்கு இம்பேலன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகல. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சர்ட் 5. இன்சர்ட் 5. சோ 2 இதே நோட்லயே திருப்பி இன்சர்ட் பண்ணனும். 5. So 5 இன்சர்ட் பண்ணும்போது 5 greater than 2, 5 greater than 3, again 5 greater than 4. அப்படினா இதோட ரைட் சப் ட்ரீல தான் நமக்கு 5 வரும். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் செக் பண்ணனும். 0 0 0. இங்க வந்து 0 1 is equal to -1. இங்க height of left sub tree 0 minus height of right sub tree வந்து 2 which is equal to -2. So -2 வந்துச்சு அப்படினா நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல இம்பேலன்ஸ் அக்கர் ஆயிருக்கு. So imbalance அக்கர் ஆச்சு அப்படினா இந்த இத வந்து நம்ம என்ன பண்ணனும்? பேலன்ஸ் பண்ணனும். So this position is k1 and this position is k2. That is left rotation. Okay, so left னா இந்த right இதோட ரைட் இப்போ ரைட் ரொட்டேஷன். அப்ப இப்படி வந்து ரொட்டேட் பண்ணனும். சோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? k1 மேல இருக்கு, k2 மேல இருக்கு, கீழ இருக்கா. இப்போ k2 மேல போயிடும், k1 கீழ வந்துரும். சோ இங்க வந்து மேல k1 k2 கீழ இருந்தது. ரொட்டேட் பண்ணும்போது k2 மேல போயிடும், k1 கீழ வந்துரும். சோ என்ன ஆகும்? சோ 2 அப்படியே இருக்கும், லெஃப்ட் சைடுல இருக்க 1 அப்படியே இருக்கும். சோ இது மேல போகும்போது k4 மேல வந்துரும், அதுக்கு லெஃப்ட் சைடுல 3 வந்துரும், அதோட ரைட் சைடுல அப்படியே 5 இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்க பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் செக் பண்ணீங்க அப்படினா 0 0 0. இப்போ வந்து 1 1 equal to 0. இங்க வந்து height of left sub tree 1 minus height of right sub tree 2 which is equal to -1. So இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் கண்டிஷன். 0 0 0. இங்க வந்து height of left sub tree 0, height of right sub tree 1 இருக்கு. So -1. இங்க பாப்போம் height of left sub tree 1, height of right sub tree 2. 1 - 2 which is equal to -1. இங்க பாப்போம் height of left sub tree 1 minus height of right sub tree longest path பார்க்கணும். So 1 2 3 which is equal to 1 - 3 is equal to -2. So -2 அப்படினா நமக்கு வந்து இங்க இம்பேலன்ஸ் வந்திருக்கு. -2 வந்தனால இம்பேலன்ஸ். So imbalance அப்படினா இந்த இடத்துல k1 and இந்த இடத்துல k2. That is right. நம்ம இங்க தான இன்சர்ட் பண்ணோம். So right sub tree யோட ரைட் சப் ட்ரீல ரைட் ட்ரீல இன்சர்ட் பண்ணனும். சோ இதனால இது சிங்கிள் ரொட்டேஷன். சோ இதை இப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது 4 மேல வந்துரும், இந்த 2 வந்து கீழ வந்துரும். ஓகே, சோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படினா 4 மேல போயிடும். சோ 4 ஓட லெஃப்ட் சைடுல 2 வந்துரும். ஓகே, 2 அப்புறமா இங்க வந்து 4 க்கு ரைட் சைடுல 5 அப்படியே இருக்கும். 2 ஓட லெஃப்ட் சைடுல 1 அப்படியே இருக்கும். சோ இங்க 5 இருக்கா, இங்க 6 இருக்கா. இப்போ நம்ம எழுதுறது வந்து இந்த 3. இந்த 3 மட்டும் எங்க வரும் அப்படினா இந்த 2 ஓட போய் சேர்ந்துக்கும். சரியா? இப்போ நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த 4 வந்து மேல போகுது, 2 கீழ வருது. 4 ஓட லெஃப்ட் சப் ட்ரீ வந்து இந்த k1 ஓட ரைட் சப் ட்ரீயாட்ட மாறும். இப்போ 3 வந்து smaller than 4 and 3 வந்து greater than 2. அப்ப கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. சோ இப்போ நீங்க பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் செக் பண்ணீங்க. 0 0 0 and 1 - 1 is equal to 0. இங்க வந்து 0 - 1 is equal to -1. இங்க வந்து 2 - 2 is equal to 0. அப்ப இதுதான் நமக்கு பேலன்ஸ்ட் ட்ரீ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது 7. சோ 7 இன்சர்ட் பண்ண போறோம். சோ ஏற்கனவே 4 2 1 நம்ம அடுத்து இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து 1 to 7 வரைக்கும் நம்ம வேல்யூ வந்து இன்சர்ட் பண்ணனும் அப்படி நம்ம கொடுத்திருந்தோம். சோ 14 13 12 இப்போ வந்து 1 to 7 வரைக்கும் நம்ம
and 3 அப்படியே இருக்கும். ஸோ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து 6 மேலே வந்துடும், அதோட லெஃப்ட் சைல்டு ஆட்டு 5 போயிடும், அண்ட் இதோட ரைட் சைடில் இருக்கும். ஸோ இப்போ இது Now, how to represent this in array? Node representation. It is also known as sequential representation of a binary tree. Now, I hope you everybody know what is a binary tree. See, binary, it means 2. So, node can have at most 2 children, either 0, 1 or 2 children, not 3 children, at most 2 children. Fine. Now, let us suppose this is a binary tree. Fine. And how this, now this in pictorial representation, this is a pictorial representation of a tree. Fine. On whiteboard I can draw this thing like this, but while writing a program or in your PC you cannot draw this thing. You have to represent it using some other data structure. Fine. So two methods are there. One is this tree can be represented using array, that is sequential representation, and second method is this tree can also be represented using linked list. Fine. That is known as dynamic node representation. Fine. Now see, in array also somewhere you find out that when you are representing this tree in an array, this binary tree in an array, then index would be starting from 0, and somewhere you find out that in array the index would be starting from 1. So I'm going to discuss with you both the cases. This is case 1 and this is case 2. Fine. Now how in this array we can represent this tree? See, node of this tree is ABCD up to I. Fine. Simple thing is we are going to start from root and we are going to fill this array level by level and from left to right. From this level, 0th level, first of all this level, then this level, then this level, and then this level. How? See, I'm going to consider this case 1. I'm going to start this array from 0th index. Fine. So first of all I'm going to start with A, this level, then this level, and from left to right. Not from C, B and C. So here B and C, the next level from left to right, D, E, F, G, the next level H and I. This is how we are going to represent this. Now see, in this, by looking at this tree, you can say that C is child of A, or you can say A is parent of B and C. But if this is an array and I'm saying that you don't have this representation and you have this thing, and I'm going to ask you which node is child of which one, which node is parent of which one. Obviously, by looking at this thing, you cannot tell, right? So there should be some formula, there should be some relation to know which node is parent of which one, which node is child of which node. So now what are these formulas? Okay, I'm going to take, suppose this is ith index, I is 1, here I is 2, here I is 3, like this. Okay, and in this representation, you can say that A is at index 0, it is at 1, it is at 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, like this. Fine. So in this case, how to find out that relation, how to represent this parent-child relation. So the formula is, see, if a node is at ith index, fine, ith index means maybe at 0, 1, 2, 3 and up to 8, any node. You can say A of I, this suppose array name is, I'm not taking A, I'm taking suppose M. So M of I, a node is at M of I location. Now, its left child would be at which location? So, for that thing, left child would be at which location? 2 into I plus 1. And right child would be at 2 into I plus 2. And to find out parent, if suppose at ith index, at ith I is 6, I have G and I have to find out parent of this G. Using this formula, you can find out left child and right child. How to find out parent? So parent would be at which location? I minus 1 divided by 2, and we are going to take floor value. And if you are taking this case, suppose we are going to start for left start index from 1. I'm going to write A, B, C here, D here, E here, F, G, H and I. For this case, to represent the relation between parent and child, which one is child of which one is parent of which node, the formula would be, so in case 2, in this case, fine, if node is at index, ith index suppose, in this array, and the name of array is suppose n. So node is at n of I location. So left child would be, so left child of that node which is at ith index, in this case, would be at which position? At 2 into I, and right child would be 2 into I plus 1, and same parent would be at I divided by 2 and floor value. So in both the cases, these are the formulas to find out left child, right child and parent. When you are going to represent, you are not having this pictorial representation, you are having this array representation. Now you can verify these formulas. See, let us take, in this case 1, this is case 1, I. So last level is not completely filled. Now if last level is not completely filled, these formulas would be held. Fine. H is at index 9th. Now parent would be 9 minus 1, that is 8 divided by 2, that is 4th index. Now go to the 4th index, here we have E, Now H is, the parent of H is E, that is right representation. Now let us take another example. See, now if you have this example, is this a complete binary tree? First of all check, yes it is a complete binary tree. Why? Because this is the last level, but all the level except this last level is completely filled, that condition is true, and the node you have to, so at the last level, all the nodes are, as left as possible. Fine. So this is not a complete binary tree. All the levels are completely filled. This is the last level, all the levels above this level are completely filled. Fine. Every node is having 2 child. So this is completely filled. One condition is true. But at the last level, see, these child should be as left as possible. Left means from this side we are going to fill, we are going to write the child. So to make it a complete binary tree, we are going to insert empty node, one is here and one is here. Fine. And here H and I. Now this is a complete binary tree. Fine. Now how to represent this in array?
simply from root A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G. But here we have two blank child. So we cannot directly put H and I. You have to keep the space blank, two space, one for this and one for this. Now you can write down H and I. Here you can write down H and I, and this would be 9th and 10th. Same in this case, we cannot write H and I at this place after G to, suppose you are not taking this space free and you have represented this H here and I here rather than here and here. Now find D. Now according to this representation, the parent of H is D, but here the parent of H is E, not D. And these formulas are not going to hold in this case. Why? So because you are not keeping these two free space. So if you write down H and I at this place, then find out the parent of H. Now H is at index 9th. Now parent would be 9 minus 1, that is 8 divided by 2, that is 4th index. Now go to the 4th index, here we have E, here we have E. Now H is, the parent of H is E, that is right representation. Now let's take another example. See, now if you have this example, is this a complete binary tree? First of all check. Yes, it is a complete binary tree. Why? Because this is the last. Level, but all the level except in array. I'm just going to take case 1 from 0th index. One of my words. So இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூனிட் 3ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா B+3 பற்றி தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் யூனிட்ல ட்ரீ எடிட்டி அண்ட் ட்ரீ ட்ரைவர்சல் பைனரி ட்ரீ எடிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரீ நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரீ நெக்ஸ்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீ த்ரெட்டட் ட்ரீ நெக்ஸ்ட் ஏவிஎல் ட்ரீ அண்ட் பி ட்ரீலாம் பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது B+3 அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளே லிஸ்டிங் கொடுத்துருக்கேன். அது மூலமாக அதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த டாபிக் வீடியோஸ் பார்க்கலாம். அண்ட் யூனிட் 1 and 2 ஸோ அதோட வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளே லிஸ்ட் இருக்கும், நீங்கள் அங்கே எடுத்துக்கலாம் கைஸ். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோ வந்து B+3 பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். செலக்ட் இந்த கைஸ். அண்ட் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு B3 பற்றி ஒரு தெரிஞ்சுருந்தா தான் B+3 உங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்குறவங்க B3 பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஏன்னா B3 இன்னொரு வேரியன்ட் தான் B+3. ஸோ இந்த B3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா B+3 இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் B3 பார்த்து தான் B+3 வரணும். ஓகே, நம்ம இப்போ B+3 வரும். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி B+3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா B3 இன்னொரு வேரியன்ட், மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக B3 வந்து நம்ம எப்படி வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர்ஸ் இன் சார்ட்டட் டேட்டா, சார்ட்டட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். சார்ட்டட் ஆர்டரா சேவ் பண்ணிருப்போம். ஸோ அது எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அலோஸ் அஸ் ஃபார் எஃபிஷியன்ட் இன்சர்ஷன் ரிட்ரைவல் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் ரெக்கார்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படி பண்ணிப்போம் கைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஆஃப் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் பை கீ. ஸோ எல்லாமே நம்ம கீ மூலமாக என்ன பண்ணுறோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்போம் கைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைல் B3 கேன் ஸ்டோர் போத் கீஸ் அண்ட் ரெக்கார்டிங் இன்டீரியர் நோட்ஸ். அதாவது வந்து B3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் கீ நம்ம எதை சொல்ல வராங்கன்னா அந்த வேல்யூஸ் அதையும் நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் நோட் நம்ம வச்சிருக்கோம். இன்டீரியர் நோட்னா எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ். ஓகே, ஸோ இதில் எது இன்டீரியர் நோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க கைஸ் லீஃப் நோட் மேலே இருக்க இன்டீரியர் நோட்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் கீஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் ரெண்டுமே சேவ் பண்ணிப்போம் B3. பட் B+3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து கான்ட்ராஸ்ட் அதுக்கு கொஞ்சம் முரணா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா வந்து B+3 வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணிப்போம் மெயின் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் நோட்ல மட்டும் தான் என்ன பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆக்சுவல் டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் நம்ம லீஃப் நோட்ல மட்டும் தான் சேவ் பண்ணிப்போம். அண்ட் மேலே இருக்க கைஸ் இந்த இன்டீரியர் நோட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இந்த இண்டெக்ஸ் நோட்ஸ் சொல்லுவாங்க கைஸ். ஓகே, அதே இப்போ வண்டி கீஸ் ஸ்டோர்ட் இன் இன்டீரியர் நோட்ஸ். ஸோ கீ இருக்க லீஃப் நோட்டோட கீஸ் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் நோட் நம்ம சேவ் பண்ணிப்போம். பட் B3 நம்ம போத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா B3 கீஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் நோட் வச்சிருப்போம், லீஃப் நோட் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் கைஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் B+3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரன்ஸ் லிங்க் டு ஒன் another in a linked list. ஸோ B3 மாதிரி தான் B+3 ஒன்றுக்குள்ள லிங்க் லிஸ்ட் வந்து லிங்க் தான் இருக்கும். அண்ட் திஸ்
an advantage of making query simpler and more efficient. And next வந்து B plus trees வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன stores data only in leaf node. அதாவது leaf node மட்டும் என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா data வந்து சேவ் ஆகும் எதுனா B plus treeல. Next all other nodes, அதாவது inter nodes இருக்கு இந்த nodes இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க index nodes சொல்லுவாங்க இல்லைனா I nodes சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க index வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணும்போது interior nodes யூஸ் பண்ணுவாங்க guys. This allows us to traverse tree from root to down to the leaf node that stores desired data items. Okay. And next advantages of B plus tree என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா record வந்து ஈஸியாக வந்து fetch பண்ணிக்கலாம். And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா can be used to perform wide range queries and easy as used to link to the nodes at the upper level. Okay. And next வந்து height of the tree வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் பேலன்ஸாக இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க height of the tree வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரே நோட நிறைய வேல்யூ சேவ் பண்ணுறதுனால நம்மளோட height of the tree வந்து குறையும். At the same time பேலன்ஸ் ஆகும் இருக்குது. And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா supports both random and sequential access of records. அதாவது நம்ம நார்மல் tree எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளால வந்து sequential access மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அதாவது இங்கே இப்படி போகலாம் அப்படி அப்படி நம்மளால போக முடியும் தவிர எக்ஸாக்டாக ஸ்டேட்டாக நம்மளோட 4 14 இல்லை 20 இல்லை 13 நம்ம ரேண்டம் access பண்ண முடியாது. பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா B plus tree வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லீஃப் நோட்ஸில் இருக்குன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ரேண்டமாக வந்து ஏரியாவில் வேல்யூ access பண்ண முடியும் guys. ஸோ அதனால வந்து sequential access பண்ண முடியாது random access பண்ண முடியாது. And keys are used for indexing. ஸோ keys நான் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சு பண்ணுறேன். And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிசன் பிட்வீன் B tree and B plus tree பற்றி பார்ப்போம். ஸோ B tree வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் கீஸ் இருக்கு அந்த கீஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. சப்போஸ் இப்போ வந்து 8க்கு வந்து கீ வந்து ஒன்று வச்சுக்கோங்களா இந்த கீ வேல்யூ ஒன்றுன்றது இந்த 8 மட்டும் தான் இருக்கும் மிச்சம் எந்த ஒரு நம்பருக்குமே இந்த கீ வேல்யூ 1 வராது. சப்போஸ் அதே 8 கூட வந்து வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா இதுக்கு வேற ஒரு கீ தான் அசியூம் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் 3 கீ தான் அசியூம் ஆகும் 8 அக்சஸ் பண்ணுறது தவிர 100 வேல்யூ 100 கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசியூம் பண்ண முடியாது. ஒரே வேல்யூக்கு 2 கீ அசியூம் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ அதான் சர்ச் கீஸ் ஆர் நாட் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் B plus tree அப்படி கிடையாது. சர்ச் கீஸ் வந்து ரிடண்டன்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஐ மீன் ரெண்டு வேலைக்கு வந்து ஒரே சர்ச் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டேட்டா ஸ்டோர் இன்டர்னல் நோட்ஸ். ஸோ டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டீரியர் நோட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிப்போம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வரைய எல்லா நோட்ஸும் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் பார்த்தீங்கன்னா B tree வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிப்போம் அண்ட் கீஸும் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். பட் B plus tree வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் நோட்ல மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவோம் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் டேக்ஸ் மோர் டைம். ஸோ B tree வந்து சர்ச்சிங் வந்து மோர் டைம் எடுக்கும் நிறைய டைம் எடுக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா B tree டேட்டா வந்து லீஃப் நோட்ல இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இன்டீரியர் நோட்ல இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. பட் அதையும் கொடுத்துருவோம். ஸோ இண்டெக்ஸ் நான் அதிகம் பேரண்ட் தான் இண்டெக்ஸ் சொல்கிறேன். இன்சர்ஷன் ஆஃப் லீஃப் நோட்ஸ் ஆர் ஆர்டர். ஓகே ஸோ இதில் எது இன்டீரியர் நோட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற லீஃப் நோட்க்கு மேலே இருக்கிற இன்டீரியர் நோட்ஸ். சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் நம்ம கீஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட் ரெண்டுமே சேவ் பண்ணிப்போம் B tree பண்ணிப்போம். ஸோ நம்ம லீஃப் நோட் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அண்ட் ஒரு நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம நான் லீஃப் நோட்ஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கும். அண்ட் ஓகே இதான் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று கிடையாது. இது நம்ம ரெண்டாக வச்சு எடுத்துருவோங்க. ஓகேவா யா அண்ட் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டர் ஆஃப் 4 அண்ட் சப்போஸ் இப்போ வந்து லீஃப் நோட் வந்து ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த லீஃப் நோட் ரெண்டாக உடச்சு அதை மிட் பாயிண்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஸோ இண்டெக்ஸ் அதிகம் பேரண்ட் தான் இண்டெக்ஸ் சொல்கிறேன். அண்ட் சப்போஸ் மேலே கொடுத்துருக்கல இந்த இண்டெக்ஸ். ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்று கிடையாது. இது நம்ம ரெண்டாக வச்சு எடுத்துருவோங்க. ஓகேவா யா அண்ட் ஓகே இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்டர் ஆஃப் 4. ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் 4 ஒரு நோட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா B tree வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் போனால் அந்த லீஃப் நோட் ரெண்டாக உடச்சு அதை மிட் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணிடுவோம்னா
பண்ணிடுவோம்னா மேலே இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருவோம். ஸோ இண்டெக்ஸ் நான் திங்க் தேர்ட் வந்து இன்செர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ 33 இன்செர்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட் இங்கே இன்செர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 10 சின்னதாக கிடையாது, 20 சின்னதாக பார்த்து கிடையாது, 30 சின்னதாக 30 பெரிய அப்போ ஆப்ஷன் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணி இங்கே உள்ள வரணும். இங்கே வந்து ஆர்டர் எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எங்கே இன்செர்ட் பண்ணலாம் 33 பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக 33 வந்து இன்செர்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் இன்செர்ட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் டிவைட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ நான் இந்த இடத்துல 33 இன்செர்ட் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்க. இன்செர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ இன்செர்ட் ஆனால் நோடில் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு? 1 2 3 4. இப்போ 4 எலிமெண்ட் இருக்குன்னா என்ன ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு நோடில் எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கு? மேக்ஸிமம் 3 இருக்க முடியும். ஆர்டர் ஆஃப் 4 4 -1 வேல்யூ ஒரு 3 3 வேல்யூஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும், நோடில் சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், முன்னாடி சொன்ன இந்த நோட் வந்து 2 உடைக்கிற மிட் வேல்யூ வச்சு மிட் வேல்யூஸ் 2 உடைச்சனா எனக்கு 2 கிடைக்கும் மிட் வேல்யூ. ஸோ இது வந்து இந்த நோட மிட் வேல்யூ. ஸோ இந்த நோட எடுத்து இந்த 35 எடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னா அதோட மேலே இருக்க இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? ஸோ பேரண்ட் தான் வந்து இண்டெக்ஸ் சொல்கிறோம். ஓகே கைஸ். ஸோ இண்டெக்ஸ் நோட் நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ அது இங்கே 34 வந்துச்சு. அண்ட் இது வந்து 2 உடச்சு பாருங்க 3 கைஸ். யா இங்கே 34 இருக்கும். இது ஓகே. ஏன்னா இது வந்து வேல்யூ வந்து 34 இருந்தாகும். ஸோ அதனால் இங்கே 34 இருக்கும். பட் நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி 2 உடச்சிருக்கும். ஸோ அது டிஃபரன்ஸ். ஓகே கைஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேலே இருக்க நோட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டெக்ஸ் நோட் என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா 4 வந்துருக்கு. ஆனால் ஒரு நோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ செட் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் 3 தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகுது, மேலே கொடுத்த இண்டெக்ஸ் நோட் என்ன ஆகுது ஓவர் ஃப்ளோ. நம்ம திருப்பி என்ன பண்ணணும், இது நம்ம 2 வைக்கணும். ஸோ அப்படி உடச்சோன்னா இது ஸ்பிட் பண்ணும்போது நமக்கு இதில் மிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மிட் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ சரி இதுதான் மிட் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை கணக்கு வச்சா 2 உடச்சு இதை என்ன பண்ணுவோம், மிட் வேல்யூ எடுத்து போய் மேலே கொடுத்துருவோம். ஸோ அப்படி கொடுத்தா இது தனியாக போயிடும் அண்ட் இது தனியாக வந்து. ஸோ அப்படிலாம் இருந்திருக்கு. ஓகேவா? யா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ரிடன்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. இங்கே 34 இங்கே 34 பாருங்க. ஸோ இதான் ரிடன்ட் இருக்கும் சொன்னாங்க. மிச்சம் இல்லை. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்செர்ஷன் முடிச்சு டெலிஷன் பற்றி போகும். ஸோ டெலிஷனுக்கு 3 ஸ்டெப் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கீழே delete பண்ணிட்டு டேட்டா வந்து லீஃப் நோட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். அதாவது லீஃப் நோட் டேட்டா delete பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ லீஃப் நோட் சப்போஸ் அண்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது பக்கத்தில் இருக்க இன்னொரு சிப்ளிங் கூட வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம். லீஃப் நோட் அப்படி பண்ணுறது மூலமா வந்து அண்டர் ஃப்ளோ இருக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அப்படி பண்ணுறதுனால வந்து மேலே இருக்க இண்டெக்ஸ் நோட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் நோட் வித் சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் 3 வந்து கீ இன் பிட்வீன் them. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது ஆர்டர் 4 தான். இண்டெக்ஸ் நோட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் நோட் வித் சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் 3 வந்து கீ இன் பிட்வீன் them. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது ஆர்டர் 4 தான். ஸோ அப்போ நோட் 3 வேல்யூ வரைக்கும் சேவ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம். அண்ட் சப்ரைஸ் வந்து ஒரு நோட் 4 சப்ரி வரைக்கும் இருக்கலாம். அண்ட் நம்ம 15 நோட் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்க. ஸோ 20 சின்னதாக இங்கே வந்து பார்த்துலாம். ஸோ இங்கே 15 அண்ட் அகைன் இது கீஸ் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ அதனால் கீ நம்ம நமக்கு தேவை ஆக்சுவல் டேட்டா. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு எங்கே பார்த்தீங்கன்னா 15 வந்து இங்கே தான் இருக்குது டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம delete பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம delete பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஸோ இதனால் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க நோட் இருக்குது. அது கூட இந்த நோட் அட்டாச் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது வந்து இது கூட அட்டாச் பண்ணிடுவோம். 20 வந்து இந்த சைடு வந்து இது கூட அட்டாச் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி தான் அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம கீ வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணணும், delete பண்ணணும். ஸோ கீ யார் இங்கே தான் இண்டெக்ஸ் நோட் இதுதான் கீ இருக்குது. ஸோ அப்போ இதை நான் delete பண்ணுறேன். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்துறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்க. மெர்ஜ் நோட் வித் சிப்ளிங்ஸ் அண்ட் 3 வந்து கீ between them. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இது ஆர்டர் 4 தான். ஸோ அப்போ ஒரு நோட் 3 வேல்யூ வரைக்கும் சேவ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம். அண்ட் சப்ரைஸ் வந்து ஒரு நோட் 4 சப்ரி வரைக்கும் இருக்கலாம். அண்ட் இப்போ நம்ம 15 நோட் delete பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்க. ஸோ 20 சின்னதாக இங்கே வந்து பார்த்துலாம். ஸோ இங்கே 15 அண்ட் அகைன் இது கீஸ் ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ அதனால் கீ நம்ம நமக்கு தேவை ஆக்சுவல் டேட்டா. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா 15 வந்து இங்கே தான் இருக்குது டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. Then root, then write. Right? This thing I have already discussed. Now, in the tree, first of all, obviously we have only the root, the pointer to this root node, that is address of the root node, that is 100. That we have already discussed in the previous video, right? So now we are going to start from the root only. First of all, you are supposed to write down the left child of the root. Now, left child of this root is 5, but we cannot write this 5. Why so? Because for this node it is the left child, but for these node it is what? Root. So we cannot write this thing. So again go to the left of this one. Now see this, you can write down now here 7. Why so? Because this is the left. Here we don't have any left child or right child, right? So this you can write. Fine. Now I am going to write simply the inordinate traversal. You can check out this video for the binary traces of a tree implementation, right? For that, first of all, you check out that video. I'll provide the link of that video in the side button, then come to this video, right? I assume that you have created this tree by calling the create function, right? Now we will find out the in-order traversal, pre-order traversal, as well as post-order traversal of this tree, and we are going to write down the code for all the 3 traversals, right? And we are going to use the recursive approach here in this case. Fine. Now see, I have already discussed how to find out all the 3 traversals of a tree. In that video, I haven't discussed the coding part. I have just taken one example and just show you how you are going to write down the 3 traversals of a given tree, right? So for that video, you can check out the side button. In this video, I'll write down the C program for those traversals, as well as we are going to write down a program, and I'm going to show you how that program will give you the correct output, right? So now here, the in-order traversal of this tree would be, see, in-order traversal is what? First of all, left, then root, then right, right? This thing I have already discussed. Now in the tree, first of all, obviously we have only the root, the pointer to this root node, that is address of the root node, that is 100. That we have already discussed in the previous video, right? So now we are going to start from the root only. First of all, you are supposed to write down the left child of the root. Now left child of this root is 5, but we cannot write this 5. Why so? Because for this node it is the left child, but for these node it is what? Root. So we cannot write this thing. So again go to the left of this one. Now see this, you can write down now here 7. Why so? Because this is the left. Here we don't have any left child or right child, right? So this you can write. Fine. Now I'm going to write simply the in-order traversal. You can check out this video for the binary tree traversals, how to write down the binary tree traversals. So in-order traversal would be here, it's 7, then 5, then 8. Now
Pre-order traversal would be, pre-order means root would be first, pre means pehle. So in this case, root would be first, then left, and then right. So pre-order traversal of this tree would be 4, 1. And post-order traversal would be, in post-order we will write left, then right, and then root. So now I'm going to write down the code. How to write down the code for these traversals using recursive approach, right? Suppose I'm going to find out the pre-order traversal of this tree, right? See, I assume that you have created this tree by calling that create function that we have already discussed in the previous video. Now, in the main function, suppose I'm calling, obviously here I have root, a pointer to node, that is this root is going to store address of this one, that is 100. And I have only root. During the program, you have only this value, that is 100. So you can say that the address of the root node only you have, right? Now, here I'm calling what? Pre-order function. And in pre-order, what you will pass? Obviously, we are going to start from here only, right? We have only this address. So here you will pass what? Root pointer. Fine, means that address of the root node, that is 100 I'm going to pass. Now, you need to define this function. So what is the definition of this function? See. So here what you will write, see, it is going to pass address of the root node. That is, it is going to pass a pointer to root node. So here also you need a pointer, right? And a pointer, the type would be always struct node. Asterisk, and here also I'm taking the name root. You can take any variable name, A, B, C, T, something like this, as you wish, right? Now here I'm taking root. Now it is going to pass 100. Now here, this root variable is going to store this 100. Now I have this 100, this address of the root node. Now see, how to write down this thing. Pre-order means, first of all, root will be printed, then left, and then right child. So how you can write this thing? Simply print, first of all, the data. So now here I'm writing, first of all, printf, %d, and this data would be printed. That is, here this 4 would be printed. So how you can access this thing? Root of data. So here simply you can write root data. Next you need to print what? Left. Means you need to print left. But here you cannot write something just to print this 5. Why so? Because this is not the left child. This is root for these children, right? So we cannot print 5 because here I'm going to print the left. So you need to go to the left of this node, that is here, right? So it means what? It is recursive call. Again, we are going to call this pre-order function. Because this is what? This is what a subtree? Yes or no? This is what a tree, this is what subtree of this tree, this is also subtree of this tree. So this is again a subtree. So for finding out this pre-order of this subtree, again you are going to call pre-order. Fine. And now I'm going to call pre-order on this subtree. So this address you should pass because for this subtree, the root node is this one. So here this address you should pass. From where you can get this address? Here I have this address. And I have a pointer to this node. So here what you can pass? Root of left. Right? After finishing this subtree, we'll go to the right one because now I'm going to print the right one. So in the right subtree, same, you are going to call this pre-order function, and here which address you will pass? Root of right, that is 250. Because for this subtree, the root node is this one, that is address is 250. Right? Now, see, this would be what? The infinity call out to this recursion. But you need, when you are using the recursive approach, then you need a termination condition. Right? So the termination condition is what? When there is no left node, no right node, then obviously we are going to stop. See, from 4 I will go to 5, then I'll go to 7. But here we don't have any left node, so we cannot go further. We will go back. It means return. So the condition would be what? For returning condition would be what? If root equal to null or 0 you can say. In that case you will write return. Else these 3 lines would be executed. So now that's it. Now we are going to run this code and we will see how you can get this answer using this code. So during the execution, the control first of all will go to the word, this main function, right? Here this we have created a root pointer, we have called the create function, we have created this tree, and in root pointer we have now 100. That is address of the first node. I am considering address of the first node is 100. Right? Now printf pre-order is, now control will go to this line. Now this is what a function called. When a function is going to call from this main function, then this a stack would be created, means memory would be allocated to this function in stack, from the stack memory, right? The memory is to be allocated for this function, means for all the variables of local variables of these this function, right? Now see, now control will go to here. Now suppose in the stack, see, here root is what? 100, root value is 100. That means 100 would be passed, so here 100 would be passed in this case, right? Now this stack memory would be allocated, and here all these statements would be there, right? This working of this recursion also we have discussed in the previous video. Now suppose I'm numbering these statements. This is 1, this is 2, 3, 4, and 5. Although this would be 2, this would be 3, this would be 4, then 5, 6, and 7. But now here I'm writing roughly these numbering, right? So here we have all these statements in this stack, in this function call, right? See the first statement, if root is equal to null, but root is not null, so this function would not be executed. It means this statement would not be executed. Now directly this third statement, right? Although we have 1 and 2 statement also. Printf root data. Now this stack, right? Root is 300, is not null. So now see, if root is equal to right. Now in fourth I have this condition would be true, root is null. So this procedure again and again. See, we have reached till 8, right? Now in order what? Root recursive call to this post order function on the left subtree, means you will pass root of left. Then right. So again call this post order on root of right. At last you are going to print the data. So here you will write printf %d and root data. And after printing all these values, suppose I have printed here till 1, it means this is the end. Now it is going to return where? See, I have called this pre-order function in the main function from here, so it is going to return here now. Then in order function will be called, then after returning back post-order traversal will be called. So this is how you can find out the binary tree traversals, right? In the next video, then in order function will be called, then after returning back post-order traversal will be called. So this is how you can find out the binary tree traversals, right? And after returning back post-order traversal will be called. I have printed here till 1, right? Printf %d and root data. And after printing all these values, suppose I have printed here till 1, it means this is the end. Now it is going to return where? See, I have called this pre-order function in the main function from here, so it is going to return here now. Then in order function will be called, then after returning back post-order traversal will be called. So this is how you can find out the binary tree traversals, right? In the next video, I'm going to give you an introduction to binary search trees. So
in the next will be called. So this is how your function will be called. Then after returning back, post row traversal will be called. So this is, it means this is the end. Now it is going to return where? See, I have called this pre-order function in the main function from here. So it is going to return here now. Then in order function will be called. Then after returning back, post row traversal will be called. So this is how you can find out the, this is the, and after டிஃபைன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது லீனியர் கியூவை லிங்க் லிஸ்ட் மூலமா எப்படி டிஃபைன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்றீங்க. பியோட அட்ரஸ் ஸ்டோர் பண்றேன். அதனால ஃப்ரண்ட் சீக்வென்ஸ் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ஃப்ரீ ஆஃப் பி செஞ்சுக்கலாம். ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, பியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு நேரா பீங்கிற பாயிண்ட்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும்.
2D அரே. ஒரு நார்மல் அரே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் இருக்கும். அந்த இண்டெக்ஸ்ல நம்ம வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அதாவது வரிசையா நிறைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்றது அரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2D அரேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா 2 டைமென்ஷன் இருக்கும். இங்க நார்மல் அரே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைமென்ஷன் தான் இருக்கும். அதாவது இங்க டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும். x ஆக்சிஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் தான் சொல்லுவோம். அண்ட் y ஆக்சிஸ் அப்படிங்கறது ஒரு வெர்டிகல் லைன் தான் சொல்லுவோம். சோ இங்க x மட்டும் தான் இருக்கு. சோ இது ஒரு 1 டைமென்ஷன் அரே. அண்ட் 2D அரே அப்படின்னா 2 டைமென்ஷன் இருக்கும். அதாவது x and y அப்படின்னு ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்கும். அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கும். சோ ஒரு நார்மல் அரேல ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா 2D அரேல நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கும். இன்னும் பிரீஃபா சொல்லணும்னா இங்க ஹரிசாண்டலா இருக்கிறது எல்லாமே ரோஸ் அண்ட் வெர்டிகலா இருக்கிறது எல்லாமே காலம்ஸ். அதாவது இங்க ஃபர்ஸ்டா இருக்க ரோ அப்படின்றது ரோ 0 அண்ட் செகண்டா இருக்க ரோ 1. இங்க ரோ 0 அண்ட் ரோ 1 அப்படின்னு ரெண்டு ரோஸ் இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி இங்க காலம் 0, காலம் 1, காலம் 2 அண்ட் காலம் 3 அப்படின்னு 4 காலம்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி x and y அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ரெண்டு வேல்யூஸ்னா அதுதான் 2 டைமென்ஷன் அரே. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க அரேல வந்துட்டு 2 ரோஸ் அண்ட் 4 காலம்ஸ் இருக்கு. ஒரு நார்மல் அரேல இருந்து வேல்யூஸ் எடுக்கணும்னா அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணனும்னா a of 0 அதாவது a அப்படிங்கிறது ஒரு அரே அப்படினா அதுல ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து 0 ஆ இருக்கும். சோ a பிராக்கெட்ஸ்ல 0 அப்படி கொடுப்போம். சோ இப்படி கொடுத்தா அந்த அரேல ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இதுவே 2D அரேல எப்படி மென்ஷன் பண்றதுன்னு பாப்போம். நார்மல் அரேல ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் தான் இருக்கு. சோ ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸ் மட்டும் போட்டுறோம். ஆனா 2D அரேல ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் இருக்கும். சோ ரெண்டு செட் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸ் வரும். அதாவது a ரெண்டு செட் ஆஃப் பிராக்கெட்ஸ் வரும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிராக்கெட்ல ரோ மென்ஷன் பண்ணும் அண்ட் செட் ஆஃப் பிராக்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் வந்துட்டு ரோ j 0 and 0 இருக்கு. நம்ம சொன்ன மாதிரி i வந்துட்டு 2 அப்படி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா அரேக்கு வேல்யூஸ் ரீட் பண்ணலாம் அண்ட் அடுத்து ரீட் பண்ண வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்ணுவோம். i 31 32 and 33. சோ இங்க एक्चुअली என்ன நடக்குதுன்னா வேல்யூஸ் கரெக்ட்டா தான் கொடுத்திருக்கோம். /n கொடுக்கிறோம். printf. சோ இப்போ நமக்கு கரெக்ட்டா அது கம்ப்யூட்டர் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும்போது 1 டைமென்ஷன் அரேவா தான் ஸ்டோர் ஆகும். அதனால தான் நம்ம 2 டைமென்ஷன் அரேவா 1 டைமென்ஷன் அரேவா கன்வெர்ட் பண்றோம். அப்புறம் ஏன் 2 டைமென்ஷன் அரே யூஸ் பண்றோம்னா 2 டைமென்ஷன் அரே அப்படிங்கிறது ஒரு யூஸ் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 2D அரே இமேஜின் பண்ணி மாதிரி 31 அப்படிங்கிறது 2,0, 2,1 and 2,2. சோ இப்படி தான் C ப்ரோகிராம்ல 2D அரேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இதுதான் ஓவரால் ப்ரோகிராம். இப்போ நம்ம ஒரு 2D அரேவை 1D அரேவா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 2D அரே இமேஜின் பண்ணிப்போம். இந்த 2 டைமென்ஷன் அரேவை ஏன் 1 டைமென்ஷன் அரேவா மாத்தணும்னா கம்ப்யூட்டர் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும்போது 1D அரேவா தான் ஸ்டோர் ஆகும். நம்ம 2D அரேவா கிரியேட் பண்ணாலும் அது கம்ப்யூட்டர் மெமரியில ஸ்டோர் ஆகும்போது 1 டைமென்ஷன் அரேவா தான் ஸ்டோர் ஆகும். அதனால தான் நம்ம 2 டைமென்ஷன் அரேவா 1 டைமென்ஷன் அரேவா கன்வெர்ட் பண்றோம். அப்புறம் ஏன் 2 டைமென்ஷன் அரே யூஸ் பண்றோம்னா 2 டைமென்ஷன் அரே அப்படிங்கிறது ஒரு யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் தான். அதாவது யூசருக்கு ஒரு 2 டைமென்ஷன் அரே மாதிரி ஒரு வியூ கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும் தான் 2D அரே நம்ம யூஸ் பண்றோம். என்ன மாதிரி கேஸ்ல நம்ம 2D அரே யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம படிக்கும்போது மேட்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்திருப்போம். சோ அந்த மேட்ரிக்ஸ்லாம் யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து காமிக்கிறதுக்காக 2D அரே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். 2D அரே அப்படிங்கிறது ஒரு யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் தான். அதை கம்ப்யூட்டர் மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணும்போது 1 டைமென்ஷன் அரேவா தான் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்றதுல ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா ரோ மேஜர் ஆர்டரிங் அண்ட் காலம் மேஜர் ஆர்டரிங். ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஃபர்ஸ்ட் ரோ மேஜர் ஆர்டரிங் அப்படினா என்னன்னா ஒரு 2D அரேவை 1D அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ரோ வைஸ் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் அரேல வச்சிட்டு அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் ரோக்கே போகும். அதாவது A11 A12 A13 அப்படிங்கற ஒரு ரோவை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் ரோக்கு போகும். அண்ட் செகண்ட் ரோல A21 A22 A23 அப்படி அந்த ரோல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர்ட் ரோக்கு போகும். அண்ட் தேர்ட் ரோலயும் A31 A32 A33 அப்படி ரோ ஆர்டரிங் தான் போகும். நம்ம ரோ அண்ட் காலம் இண்டெக்ஸ் படி பார்த்தோம்னா 0,0 0,1 0,2 தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த 1 டைமென்ஷன் அரேல ஸ்டோர் ஆகும். அண்ட் இங்க ஒரு ரோ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஒரு ரோ கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் செகண்ட் ரோல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் இந்த 1D அரேல ஸ்டோர் பண்ணும். அதாவது 1,0 1,1 and 1,2 அப்படி செகண்ட் ரோல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் 23 அப்படி சூஸ் பண்ணிப்போம். இங்க 51 அப்படிங்கற வேல்யூவோட 2D அரேல அப்படிங்கிறது ரோ j அப்படிங்கிறது காலம். சோ a of I and j equal to base address plus I into n plus j into size. இங்க b is equal to base address வந்துட்டு நம்ம 0 னே வச்சுக்கலாம். அட்ரஸ் பார்த்தோம்னா 51 அப்படிங்கற வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. சோ இப்படி தான் and last value 0 தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். சோ 0 1 multiplied by 4. இங்க 3 plus 2 அப்படிங்கிறது 5 ஆகும். சோ 5 address of a of 1 and 2 அப்படின்றதால இங்க ரோ நம்பர் வந்துட்டு 2 and காலம் நம்பர் வந்துட்டு 1 இருக்கிறதுனால 1. சோ 2,1 and இந்த 2,1 அப்படிங்கற அட்ரஸை நம்ம ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம். சோ address of a of 2 and 1 இங்க I அப்படிங்கிறது 2 and j அப்படிங்கிறது 1 and ஃபார்முலால பார்த்தோம்னா first j multiplied by m இருக்கு. சோ இங்க j ஓட வேல்யூ என்னன்னா 1 and இங்க m ஓட வேல்யூ அப்படிங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ். இந்த 2D அரேல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்னன்னா 3. இது மூணு ரோ இருக்கு. அதனால டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து 3 plus i ஓட வேல்யூ இங்க வந்து 2. சோ i ஓட வேல்யூ 2 னு வெச்சுக்கிறோம் and brackets க்ளோஸ் பண்ணிட்டு multiply by size வந்து 4 bytes. இங்க நம்ம இன்டிஜர் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த டேட்டா கோட சைஸ் வந்து 4 bytes. சோ சைஸ் ஓட வேல்யூ 4 அப்படி வெச்சுக்கிறோம். plus இங்கேயும் பேஸ் அட்ரஸ் வந்து நம்ம 0 அப்படி வெச்சுக்கிறோம். இப்போ வேல்யூஸ் வந்து ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியாச்சு and இதுல அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆகும்னா 1 multiplied by 3 என்ன ஆகும்னா 3 தான் வரும். சோ 3 plus 2 multiplied